It's another episode. This is the now third episode. The Hustle Diaries, of course. My name is Happy at Happy Shots Photography. Leero gwe mbaleetedde is a decorator for all kinds of Mikolo, kuchara, introduction, wedding. So akola mostly decoration and ayambaza n'abagole bridal stuffs, in introduction, even in kuchara. So even ebo when a photo shooting oyagala engoye abasobola okwambaza alina good outfits, that's what I can say. Ate alina more of Nigerian styles and ebintu bye most of them ebya alina like good touch, eri more of culture and stuff. Thank you, Happy Shoots. Yes. Nze bampita oba nze Mirembe Brenda gemanya gange amatuufu naye erinnya erikola ssente is Rose Petals. The business is called Rose Petals Bridal and Deco. Rose Petals Bridal and Deco. Those are the same names zokolesa ku TikTok and all social media platforms. Yes, on TikTok I use Rose Petals G03. On Instagram I still use Rose Petals G03. On Facebook I use Rose Petals Boutique. Oh. At first I thought Rose is your name. No, actually that is what name. Yes, actually that is what most of the clients think. Naye webajja era buli omu aku addressing. When I get someone who's addressing me as Rose, I just know this one is a social media client. Yeah. Because those who really know me, bamanya amanya gange, and those who have dealt with me really know my true names. Naye abasinga balowooza bampita Rose, but it's Rose Petals. It is one word, Rose Petals. When did you start up with those stuffs of decoration and because nalaba otunga n'otunga? Yes. Initially, Deco I started around 2021. Okay. But initially I was doing bridal. Yeah. Initially I was doing bridal. I think I got into bridal 2016. 2016. Yes. Wow. But before that, I was just selling clothes. Oh. Engoye eza office, eza bags, shoes. That is what I was doing. Yeah. In then 2020. How did you venture into decoration? Nga we nali nyambaza abagole. So along the way I would organize baby showers for my friends. I would organize bridal showers for my friends. So every time I would be the organizer, I would feel I need to do something nice. So I would outdo myself. That is how I started. I would go and pick out things because I'm organizing. I want my friend to have something really nice. Yeah. And we were short of money. And not everyone would afford to have the deco. So I had to take on the mantle to make sure that Nkola Kantunga Kali well organized. As the organizer, Yeah. You want something that is colorful and unique and beautiful for your friend. Yeah. So that is how I started. I would do it just for my friends. Like you're doing an offer, you want her to be happy. Yeah. So that is how I started. I would go and hire things. Nendeta nenkolawo ka setup akatonotono like that. So that is now when friends started encouraging me. But Brenda, you can do deco. Yeah. Why don't you start doing deco? Because mostly, why I see that question, there is a way your deco is totally different from other people's touch of decoration. Oh yes. The uniqueness. That is true. Yeah, because how do you build that kind of? Because most of the time they follow that trend stuff, but to your side there is a way you do your decoration and there is a way you mix this cultural stuff, Naturally, I'm just that type of person. Njagala nnyo ebintu ebiri unique. Yeah. I don't want to look like others. I don't want common things. Even when I'm looking out for things, my personal things, even when I'm looking out for home things, I like uniqueness. For me, I feel
beauty is in uniqueness. Yeah, true. That is me. That is why even dressing, I went into culture. I did not want to do something that is all over, that everyone is doing. But you know, so that is why even in dressing, I decided to go African, and started up a trend that is especially babuza outfits, purely African. You know, it is not something that is obvious that you expect. Yeah, true. So the same comes to deco. It's just a natural thing that I love doing unique things. I don't want to copy what other people are doing. I want to be just creative. I want to do something that is totally different from what everyone is doing. Because for sure, I will be dropping her videos alongside the screen, and you have a look at her decoration. Really, she's having something that is very unique. But most of your clients are from the other side. How comes? Now, I think people Mostly from northern Far East people and northern, but most of my clients are from the Far East, that is in Teso. And I think that is the culture that really what can I call it? Like they appreciate more. They appreciate more of tradition. They want to keep their culture. They really appreciate. They love to embrace their culture. So that is why they feel what I'm doing is really touching them, and that is what they want. Because there is this event you did. It had this kind of, it's like vitenji. Vitenji kind of chikoi that has this like a red, yellow. Yes, that was a chikoi theme. Yeah, I got that client. She came and approached me. Actually, she had come for outfits. For girls. She had seen my posts on Facebook, and then she came. She wanted to book for girls. So when she came, she booked. Actually, I was not around. I had an event in Ginger where I was decorating. So she booked for girls' outfits, babuza, chikoi theme. And then the following, after I've done deco, I post. So she saw my status. Usually when a client talks to me and seems serious, I save their numbers. So she saw my status. When you love a status yange, she saw the deco that I done, and she told me, "Oh, you also do deco?" Then I told her, "Yes, I do." So she came, we sat, because she had already seen that uniqueness in me from the outfits. So she told me, "Please make for me a quotation." I told her, "Let me make for you a quotation." For decoration? Yes. So she came with her friends and we sat down, and she told me what she wants, because she was from Teso, Palisa. And she told me, "Brenda, I want our culture. I want a theme that brings out our culture." So I told her, Teso, one thing I know about Teso, it's Chikoi theme. And animal print, that is their culture. That is what brings out their culture. So she told me she had to make a choice. So she told me, "I prefer the Chikoi theme." And that is how we came up with the Chikoi theme. And I did what she wanted, and which was, to me, it was exciting, because nange njagala nnyo omuntu ampa that task to think out of the box. Nkole ekintu ekitali usual. True. So when she told me ayagala chikoi, I said, "Okay, let's do it." Then I remember I did a demo for her. And even I think you done that, you worked even on the outfits. Yes, I also did her outfits. Because I saw most of the stuffs were blending the decoration. Yes, I also dressed the girls. I also gave her gomeses. Yes, I did her outfits as well. So I was covering the whole event, dressing the boys, the girls, the mugole, and then the deco as well. Wow. So specifically, this is the Hustle Diaries, by the way, and we are in third episode. Okay. So mostly we are diving into the deep hustle of where we have come from. As service providers, of course, tulaba bingi along the journey mu mikolo eyo. Along the journey, a lot of stuffs do happen.
So kiti kyali kikutuuseeko like you as a person. Let's say it could be on the side of a client base, it could be a disappointment, it could be anything, like you feel like, really this was a hurting story, but I overcome the Via situation. business? Via business mostly, Okay. or it can be even a normal lifestyle. Recently, I'll talk about the bit of deco. You know, I have been seeing people posting when they've had too much rain, tent has fallen, Yeah. this has happened, and you know, and I'm like, how do those people really overcome such situations? Naye last year, December. That December was, is a busy season. yes, my last year actually, my December was really busy most of the weekends. So I'd gone to decorate still Far East in Teso. Yeah. Twatuuka ku Thursday night. The thing was for Saturday. The function was on Saturday. Usually I load on Wednesday and I travel in the night so that I can reach there Thursday morning. But we had a lot of challenges along the journey. Yes, before setting off and then along the journey, and we found ourselves traveling Thursday morning. Yet we started loading Wednesday morning. Night, yeah. We started loading Wednesday evening actually. Yeah. But there were a lot of obstacles, and we found ourselves moving in the morning, Thursday morning, which and is unusual. You had to reach. So we reached Thursday night. Yeah. We traveled the whole day. So we reached Thursday night. Netuka Thursday night, a tent since nazitwala. It was yes, because already I was using a fuso and it was already full because I was taking 150 chairs from a co. I was, so it was already full. So yes, it was an introduction. So nga tulina kola ki tent ne tusalawo n'omugole tuzisangeyo. Like on their side? On their side, like they were going to hire from the village. Yeah. From their side. Unfortunately, actually, I was even communicating with the mugole when we reached around Soroti. Nemubuuza nti tent zituuse n'agamba zigenda kujja. Actually, she told me they will come in the morning, and I told her no. I want by the time I reach, I start work. And I can only start work tent weziri. Yeah, true. It's the first thing that you have to put before you can plan on how to put everything. So, netuuka ekiraawo, ne mbagamba njagala tent zijje. But omanyi mu kyalo, that is why, of course, it's quite a burden to carry tents from Kampala and you take them the other side. Yeah. But you're safer if you do True. that. Because bano service provider ab'omu kyalo, they tend to disappoint because diko wawe ndowooza gwe bakola mu kyalo in a few hours it's set and it's ready. Something. So they assume that omukolo guba gwa Saturday ne bwendeeta tent ku Friday it is okay. Friday chiro. So their service provider that side disappointed them and did not deliver on Thursday. Promised to deliver by 8 in the morning, that is Friday. Unfortunately, they didn't. Nakyo era nekikola ki? Ekigana. Nitubeerawo ndaba ziweze saawa 2, saawa 3. Ndaba tente zinatuuka. Yes, nze ndi ku pressure. Mukolo munene. Buliko abako sometimes abantu batuuka ku set ne ba blaming decorator nga they don't know the story behind. Oh yes. So kyenakola nentandika nga okukola ebintu ebimu ne ngamba mumanyi. I told my team members, I told them mumanyi newankubadde tente ziriwo, let's start setting up, like they start doing the gazebo boardwork, the platform. And then I also started doing the floral. I do the floral bit. I started doing the walkway because the walkway that we are going to do was for flowers, especially, so I started doing my floral work on the walkway, the stands. Kati saawa 8 tent bazireeta saawa 8 ogwa Friday. Sunday. Yes. Friday.
ne zituuka ne tuteekawo tents kati tuba tutandise okukola draping mu tent. Omuvubuka yatandika ne tent y'abako okukola draping mu tent. Batandikawo because by the time they were done with setting up and jukira okyusa teeka wano giraba otukyusaamu wano ate biki ate family members ne bajja nga totulekeddewo tugenda kuyita ate wano squeezinze nnyo, you know that kind of thing. Twesanga saa mwenda tetunnatandika kukola draping naye n'omuvubuka wange n'atandika okukola draping. Saawa 10 omusana gwaliko mungi nnyo nga the weather looks good ng'omusana muyitirivu. Saawa 10 abruptly enkuba netandikira, tetumanyi nkuba gye yava tetumanyi kyaliwo, abruptly enkuba nejja ate ng'omusana ng'ate mulimu ne kibuyaga. Yes, enkuba nejja ne tusitula kati ebintu ebyali tebiri mu tent, ebintu byaffe sofas, you know, sofas and byemumanyi tugenda kugetinga wet carpets what ne tubisitula ne tubiteeka mu tent ezaali okumpi yali element okubeera eyabako because it was 100 seat and 50 seat. Mwasoka ne mugiza wansi nedda already yali raised of course nga tuli mu kweso as shelter enkuba obutagenda ku bintu byaffe to get wet. Kati then somehow I was actually nange mu tent eno endala eya 50 seater. Then somehow my spirit told me Vamob. Like I just walked out after the rain had said because I saw it's raining heavily. Nenfuluma nengenda ali ku veranda w'ennyumba. I think after something like 5 minutes, if not 10 minutes. Nga wakavamu. Yes. Nga najjukira tiimu yange yonna eri mu tent abasinga. Naye tunzize wali ku veranda nawo waliwo ebintu byaffe. Tetumanyi mpewo gye yava, tetumanyi kibuyaga gye yava. Nagenda okulaba nga tent esituka bweti. The 100 seater tent ng'esituka. Ng'esituka bweti nga ba team members bange bonna ne badduka out like it was scary. Neno naye endala naye neekola ki? Zonna ebbiri. Nazana zisituka. Yes, the 100 seater and the 50 seater. Ne zisituka ne zigwa. Ebintu byaffe byonna ne bisigala nga biri mu bbanga. There is no way we would save them from getting wet because zasituka ne zikola ki? Ne zigwa. Kati bwe yakendeeramu. Actually when I saw that happening, actually I had to scream on top of my voice. I'm like, what? Kino sikirabangako, like I was so scared. Then I started praying. Nga sikirabangako bwe natandika okutimba. To me it was, you know, a shock. So tent ne tusitula eno eya 50 seater ne tugiza eya 100 seater yali emenyese. Pipes, you can imagine, them pipes zamenyeka eza tent. 100 seater, your pipe is zamenyeka nga there is no way you can raise it back. They have to find another. Yes, nga katulina kulinda bano ababawadde ba service provider, luckily enough they were still around. Balese tent. Bafune endala. Yes, bafune endala. So after at around 6 it stopped raining. Around 6 there, 6:30 it stopped raining. But of course it had a little drizzle. Kati ne tutandika ne tuddamu ate okukola emirimu gyaffe. Ne tusalawo nti instead of waiting for this people wanagenda otereza pipe gikola ki n'atandika okukola ku tent endala ne tugamba tujja gisitula tugize wano eno yebeera yabako enefunye damage tugize eri ba family members yabakola ki ne tutandika okukola. Kati zigenda okukola ne tuteekako bulungi they did not have electricity. Ne tuteekako generator jukira the night before we used the generator it worked very well perfectly. So the Thursday that we came. So now tuziweresa wemu tuteekako generator. Friday. Amafuta mwegali buli kimu buli kiri. Amafuta mwegali it's okay. Ne tuteekako generator neekola bulungi nnyo paka saawa 4. Ate enkuba awo saawa 3 enkuba ate neyagala okuddamu. Nengamba kiki kino tunaatimba. Enkuba neyagala okuddamu saawa 3. Naye nga generator yeeweri. Nga generator eri mu kukola bulungi nnyo. Awo ne tulaba nga ebintu bizibu wadde, you know, tubeera mu kusaba nkoze ekiki enkuba somehow neekola ki? Nekendeera nga there are drizzles.
kati saawa 4 generator ne stopping out of the blue. Kati ffe twesunze tugenda kukola the whole night. By morning tuberenga we are just finalizing. Yeah. Because jukira they were delays tetwasangawo things. So our start was delayed. Try to inatandika Thursday night, but we couldn't because tents teziliwo. Kati tutandise Friday ate n'enkuba naye ekoze tent zirudde okujja ate n'enkuba ekoze eki. Enkuba etonye. So generator nefa netuddamu ne starting a generator neziwere saawa 5 negaana ne bayita technician the one who had brought it naye nagezaako generator nekolaki negaana paka saa 8 katuuka generator tusobola kukola in darkness ogwekiro tetusobola kukola in darkness owa makeup we yali atuusa awo saawa zalinga yatuuka saawa awo zalinga 3 kitundu and she wants now to start working on her hair. Unfortunately, it never happened because generator yagana. Yes. Solar jebainanga ekomeri like ojukira tuli mu compound we need a lot of light. So kuba yo board says mu tent yokola ki. Ne amasanya generator completely negana okola. Saa 8 ne tukkiriza nti generator ekoze eki. Egani netwebaka. Naye do you know what it means? Okwebaka ng'enkya mukolo naye nga tonnaba kukola boardwork mu tenti y'abako. Tonnaba maliriza boardwork yawo okuwe. Truss yokka ye mwakozeeko naye era tennaba kuggwa complete like wiring temunnaba. That is what happened. Concept tonnagiteekayo netweba saawa 11 kitundu nga butandise omugole nga wali nga naakaaba awo. That is now when she realized that things were not of course yes because initially when that train came I went bali mu practice nga mugole what have you up to something is not right. Where are the prayer warriors? Prayer mountain. You know that she thought it was that light. It was a joke and things are going later on after the generator ngeganye owa makeup atuse ayagala mukola kombiri jukira yes ngatasobola generator yebalina okukozesa ekitege kubanga ebyuma birina kukozesa masanyalazi awo n'alabanga ebintu si birungi. But in the night of course they started praying. They realized things were not okay. In the night they started praying. Netwebaka kati kumacha netutandika okukola kumacha naye buli omukolo buli lwengo tunulako sikkiriza nti gwagu. I just don't believe the outcome because I did it in a few hours and it came out very nice. So when I posted, actually I remember waliwo nsumba wange gwentera okubira okusaba bwe yalaba nagamba it has come out well. Jukira mu that mugundi eyo mu confusion eyo I kept on calling him, Pastor pray, Pastor pray, you know. So namugamba but I've not when people are commenting on my status that the deco is very beautiful. Never ya commenting and nemugamba I did not exhaust all I needed to do because of time, and it was the truth. Wana tuuka ne glasses zonna zitwali tunoteekako tetwaziteekako mu tent yabako twateekako ku tables naye tetwateekako all obungi bwazo nga twalizirina because nalina box endala naye netwesanga nga tutujjukidde tetugitaddeeko because of time. Okiraba you remember you're doing everything that morning ate no ne kumakya era enkuba neyagala okuddamu era ogwo omukolo yes era ogwo omukolo so bwe namugamba yi bannange
Waliwo oyagala kukola ggulu like kuleeta ggulu ku nsi nga ye alaba kyenkoze kirungi nnyo naye nze I feel I have not exhausted all that I needed to do because of time. You know? Era that day omugole yafuluma mu first gomesing enkuba abakobe baatuuka bwe bati era neddamu enkuba neddamu empitirivu. Omugole yafuluma mu nkuba first gomesi n'afuluma mu nkuba mu outfit. Jukira outfit nze nali ngimukoledde n'abawala ye bali mu kwambala outfit ya engagement which is like the dress we made for her, a very nice Nigerian outfit. Nga you want to record naye ng'olina kwesa nafuna charger plate ne nkwata essimu ne nteekako akagoye ne mbika charger plate bwenti ne recording nga toyagala nkuba genda mu but you have to record because you need content. Omukolo gwonna gwagenda okuggwako nga enkuba etonnya omugole yafuluma mukuba but the most amazing thing and interesting thing, she did all she had to do. She was smiling, she was happy, they were dancing, but in the rain. Naffe nga my team eri busy nali mu gomesi nengenda nenkwata ekisiimuula ng'omugole kati afuluma naye nga like jukira PVC zino zisobola oseerera amazzi we gaba gakoze eki kati ndaba omugole agenda fuluma naye amazzi gakoze eki ndi mu gomesi. You know I have a tendency nze ku mukolo I dress appropriate ne bwe mba amaze okudecoratinga I put on a gomesi, I put on a cultural outfit nengenda nenkwata ekisiimuula nentandika okusiimuula. My team bambi bali mu kulya kati nga nze maliriza okulya nentandika okusiimuula then bambi ne bajja ne banerya kati all the whole function try to siimuula to make sure nti omugole jjukira yali ategese dance moves ze aba training ze bali you know. So it was really a shocking and a very bad experience for me. But above all I successfully did the function and it was colorful. And the mugole nga nange kennyini ayayitamu ebyo nga believing and that is what yes the mugole was so appreciative. She sent me and told me if it was not for you I don't know if it was not for you Brenda thank you so much. She was really grateful because twavaayo the following day on a Sunday because okwo kungi okwaliwaawo twajjawo ko ebintu ebimu ku Saturday okwo ng'omukolo guwedde ne twebaka then it resuming in the morning kati kyewuunyisa ate Sunday akasana kaya kakalungi omusana gwaye ku Sunday naye nga the whole Saturday it was raining. Emikolo bannange simyangu for sure. Emikolo gyetuukako nga n'ogamba jjukira kati otuuka ku mukolo nga yo all service providers nti osanzeeyo emmere osanzeeyo wa juice owa decoration naye nga tosobola let's say me as a photographer you can't just reach at the mukolo and then otandika kukola ki judginga a fellow what service provider. At the end of that day omugole yasobola okusindikira message n'akugamba just njagala ojje onkubeyo ebifaananyi bitono you get omugole n'akugamba nga takubuulidde ekituufu omugole n'akugamba ndinayo okukyala naye kwa mu nnyumba kw'abantu batono nnyo ogenda otuukayo kati gwe n'okola ki n'omusindikira package y'okukyala kati ng'omugole omukolo gulimu ssembera kumpi n'akukubira n'akugamba naye byakyuseemuko katono naye si nnyo kubanga baalabye space munda tekola ki temala bagenda teekayo butenti wabweru akitegeera kati n'ogamba kasita bwe kiba kyasigadde kyekimu it's okay we shall work out. N'ogenda n'osimbula n'ogenda tutuuka ku mukolo ng'omugole yali agamba njagala obufaananyi letse butono nnyo ng'olaba omukolo kugazi oluusi ayinza n'okugamba njagala just obufaananyi butono. So this is the Hustle Diaries. Tuli mu episode yokusatu and our guest today is Rose at Rose Petals. She's a decorator at the same time ayambaza abagole. My name is Happy at Happy Shots Photography. So let's just continue.
waliwo ne story ya okusanga nti omugole akubuukinze naye simanyi oba mmwe mu side ya decoration mwekiri nti omugole asobola okubookinga for something n'otuuka nga kiri bigger. It happens. Really? Yes. How? Because actually it's usually happens. It's common. Yes, ajja kugamba naye ate era sibanenya nnyo. You know village. You know for me nze mikolo gye nsinga okola za mu kyalo. Yeah. Up country. Yeah. So gwe oli omugole ayogera naawe usually see inviting abagenyi. Yeah, true. Usually it is the parents inviting abagenyi okujja ku mukolo. Kati omugole ayogedde nawe akugamba nina abantu the rest of the guests 250. Ne mutuuka eyo ng'abantu beeyongeddemu. Ate but with introduction it's very easy to manage. How? Bwe beeyongeramu nga baagala kwongerako bantu baabwe. The only challenge I usually have is okwongerako tenti ne bagiteeka mu maaso kubanga engoye zemba nsitudde zigenda okukola mu tenti zibaaki ntono. So bwe baleeta tenti zaabwe endala ng'abalaba abantu bagenda ssukkawo tuziteeka emabega gye ziri already zemaze okukolako. Kati ogigatta nebeera mabega gyeri gy'omaze okukolako. N'oggyako kano akantu akagibika emabega. Anti akagibika flap ojjako flap. Nebeeranga continuation. Nebeeranga one tent. Naye ng'ozigasse bugassi bwoti. Eri front. So the beauty of the front still stays. Kati kiba kizibu nnyo omuntu okulaba ate tugatta ku zino tente ezitali za bako ezitali za VIP. And usually how I do my setup nze aba VIP ba VIP batuula ku ntuuza VIP next to the bako. I usually tell my bagole never make a mistake of okutuuza ab'ekyalo kumpi n'abako. B'ekyalo baba n'ebigambo bingi baba bageya baba boogera about the family baba ina okitegedde emboozi eba nnyingi bayinza okugira awo ebyamaawo abako ne babibulira ebya family ng'ate tebirabise bulungi. Yes, so I usually tell them that I love putting the VIP tent next to bako kubanga bo bali ba VIP nga bowulidde nti ba VIP bo bali. Yes, so usually the bako bako tent neya VIP zibeera next to each other. Then of course bako tent facing a parents tent. Then ab'ekyalo ne baddako eno ku ba parents. Anti tiba side na side. Bako babeera eno nga aba parent be ali eno. VIP nebeera eno ne baba nga bakoze eki. So here there is a very big gap. Eringa walkway. So there is a very big gap between the tent and this tent. Kati, how do you handle that scenario? Let's say nga happenings already ngoli ku set, let's say zitusanga mukaaga abantu batandisoyingira. That's how you do it. Yes. Usually baba bakirabanga abantu olumu bakirabanga abantu tebannatuuka. Ate as long as abako tebannatuuka it's well. Bakirabanga abako tebannatuuka ne baleeta ne bafuna tente yo basaba provider baabwe abalala ab'okukyalo n'obutebe ne baleeta obutebe olumu oba otutte obutebe like nga toketarinze for chair covers for them because they were not part of bwe wabala buli bokka bw'olina okukola ki bw'ogenda oteekako chair covers. Kati buli obulala batuuliramu awo. Because at that moment no one is ready to incur extra costs. Ate era n'olumu ku kyalo baba tebalina baba bakuwadde butebe ne tenti lwakubanga olumu bagenda ne baleeta tenti nga baaba nga ze bongeddeko nga tenti zirabikawo. Waliwo we nagaana ne ŋŋamba nedda temugenda giteekawo nga tenti nga nkyafu neŋŋaana ne ŋŋamba temugenda nga you know this village zino ze bagaba ez'obutaka bagireese bayigala giteeka na kumpi ate tenti y'omuko weeri neŋŋamba no. So sometimes waliwo okambwalamuko. Yes, because your client once paid you the mugole is not happy about it. So it is you who has to fight for her and defend her. Banene abalala b'oku kyalo simanyi komiti y'oku kyalo simanyi biki tebabimanyi ebyo because for them
they are not used to this glamorous way of, you know, setting up. So what ever kasita waliwo tent bajja tuula omubiki, they do not look at the beauty, they do not kati nze nga service provider for the sake for years ng'ate olaba kijja stressinga your client, she's not happy about it, ayagala bitenti birala okitegedde, by the time oyagambye gwereeta buli kimu kitegeeza nti ziri zekyawo tazeesika. Ate waliwo n'omuntu let's say kibaddewo you have accepted nga from audience omanyi kati these days social media zitambuza nnyo more work than yes. Ate social media osanga zaagala nnyo more of negative than good. Yes, that is why usually we put them behind. Eno tenti zino z'omaze okukola zino z'omaze okukola nga ziri neat front, you put it behind, somehow it will not show. N'obutebe nabwo ne bubeereyo obutali bwambaze ne bubeera emabega, somehow it will not show. Kyenkugambye nti introductions nyangu okutereeza ekintu kyanguwa, even if big, you can still do at a low budget, even if the people are so many. Even if there are 1,000, you can still do mukirizaganya ne client n'omugamba okimanyi since ka budget tekakkiriza tugenda kwambaza butebe 100, kwambazeeko butebe 2 obw'omu maaso buli obula tukole ki nakitegeera kasita tent yaffe ey'obako eba enyiridde bulungi, ey'aba parents enyiridde bulungi, ey'aba EP enyiridde bulungi, and she can still have a very good function but stress free. Financially, as long as finances eziba zifallinga awo ate osobola okumuwamu ekintu nga kirungi nga sente ze teziwera bulungi naye ate oyina omuwa ekintu njagala nze muwe because that is what I want. Even if you're giving me money, that is not a lot. I really want to give you the best. Yes. So you advise. Because ogenda sanga kubanga tufe most photographers maybe specifically nganze. Ogenda sanga client ya bookinga ng'ekyo ekintu ky'okusanga nti ya bookinga kukyala n'agamba abako batono n'otuuka ku set n'agamba at the end asobola okugamba nti waliwo ne katenti wabweru naye nga kalinga kamu oba bubiri n'omugamba naye kintu kiba kiwanvuyeemu tujja kukola ki tujja kwongera ku ssente n'agamba si bingi this is kukyala and stuff. Kati ogenda kutuuka ku set jjuka kati abantu ennaku zino balina this kind of tendency bakola kukyala and introduction at the same time. Notuuka wali ogenda kulaba ku both nga wawandiseeko let's say this introduces this. Nga yakugambye it's kukyala. Tenga yakugambye it's kukyala. Teyakugambye nti it's 2-in-1. You know some people abamu bakugamba it's a 2-in-1. Naye oyo atakugambye n'akugamba it's kukyala ate n'osangayo nga introduction ate obadde ogenze litsenga up country. Let's say kati omanye ebintu by'okukyala oba omanyi nti bwe kudilayinga by saa nga 12 okukyala kuba kukoze ki? Kuba kuwedde 100%. Kati oli photographer ovudde ne Kampala ogenze up country tewetegese kusuula jjukira introduction ziteranyoza okukyalo zigwa zisaawa 5 saawa 4 z'omukyalo mukago oluusi zituuka n'okutuuka nga introduction tenabakola ki nze nakolako omukola bim by saawa 5 nze nali maziririza okola ki okutimba Saturday morning by saa 5 nali maliriza okutimba buli kimu nga kiri bwe nga buli kimu kiwedde. Do you know what happened? Omugole yafuluma saawa emu, omukolo gwatandika saawa emu basically ng'ate abako baasulayo era abako baali ready okuva awo saawa naye abewako babe bataali ready. Omugole yali batali ready simanyi saawa emu okufuluma okusooka omugole wo appearing nga n'ofuluma batuuka saa mmeka abako batuuka mangu by saa 9 baali batuuse because baasula ebyo oba kisegede by saa 9 baali batuuse abewaka baali tebalina MC nti covering programs biki byonna. My friend, nze sometimes bwe mba nkooye nnyo nga amaze okutimba ng'ojjukira n'ogwo omukolo nagwo twasula mu kkubo tusula tutya mu kkubo nga mwabula what happened si kubula the roads were bad nga tumanyi tugenda tuuka that night Thursday night nga tumanyi tugenda tuuka ffe tutandika okukola because era tegwali gwa bantu bangi
twagenda otuuka twatuukawo wali zaali ssaawa oba 12 nga tusanga there is some a trench or something, no, like omanya aga amakubo agasala like gayina amazzi side ne side. Yeah. Kati nga motoka zitubidde trucks. What? Yes. Nga ne bus ndaba ne gateway the other side naye parking erimu abantu naye parking terina weyita. Kati saawa ezo saa 12 saa 2 what could you do? Nitubeera mpaka saa 2 nga there is nothing. Nenkubira omugole wange nemubuuza is there an alternative route that we can use? Because one of friends is so nga munange nga ate waliwo. It's the only I think she didn't know the alternative route. Oh. And she for herself had not yet reached. Netusula motoka empty like you'd see like the trucks in those trucks zigendayo okusuubula ebintu. Zaali nyingi side ya fene side eri endala naye nga wali nga bwolabawo na kwata videos nga omanyi trench bwekiti nga toyina nga like eri motoka etubidde nga newogisikayo tevaayo. Oh my God. Yali box body ngetubidde nga newogisikayo tevaayo. So kati netulinda paka yes netulinda paka now the following morning. You are talking nga bagamba Thursday. Nga balowooza bajja kuweereza district ejja kuweereza okutereeza okkubo. Yeah. But later on omugole yakubye essimu n'agamba no tufunye alternative route mujje tuddeyo naye ng'omanyi distance gye tuvuga okuddayo. Ogimanyi obuwanvu bwayo 3 hours. Naye nga wano wetwali tuli tubuzaayo 40 minutes okutuuka ku venue. But remember the client is your boss. What do you do? Omusajja w'emmotoka n'anekyangako n'agamba siddayo. Nemwegayira ne mugamba nkwegayiridde oliye mukama wange omulimu guno otakukola mu budde ajja kubuleminga nze. Nemwegayira ne mugamba nkwegayiridde n'agaana n'agamba siddayo kabakole wano bagenda kolawo bagenda kati villagers came n'abalala ne beekwatakwata ne batandika okukola ki okutandika okutereeza simanyi kusima kukola ki but we were not sure what time it would mugole was impatient anyway. She would not believe that it would get better. Na insisting ne mugamba nkwegayiridde jangu naawe ogereko nowaki ne bavuga ne bajja ne batusanga naye genda omutoka n'amugamba okujja kwa mugenda kumpa amafuta. I think it was the only option. Mine no kutopingako. Kumpa amafuta biki but you know those are olaba ebigwate biraze. Yeah, true. You did not budget for that's it. Now your expense. Yes, you did not budget for it and kati ujiguddemu you know what it means kati netuddayo bambi. Netuddayo after our promises nti ejja kumwongeramu. Yasaba ne sente ntono by the yasaba mitwalo 10. Netuddayo netuvuga 3 hours. Aba setting off essaawa 8 manya saawa zaali 2. Twa setting off saawa 2 twatuuka eri saawa 5:20. Sizo za 3 hours then mukwogera. Yeah. Mwasetting saawa 2 nga muba awo that yes netukozesa alternative route nga tugoberera mugole motoka ya mugole twagenda otuuka ewaabo waka ziri saawa 5:20 Friday. Yeah. Those are 3 hours almost along the second. Ndowooza olaba obulungi bw'okumuvinga ali. Yeah. Just imagine if I'd planned to come to set off like on a Thursday. Jukira wano we set off like Wednesday night. Wakati ogenda kulaba let's say gino emikolo giri so funny most of the times. Kubanga let's say it happenings in that very time let's say kati ngafe photographers ogenze ku mukolo you have reached let's say masenga wedding otuse ku wedding kila ku wedding wabeerawo bana aba keeping a time time keeper naye nga ye let's say program evadde nti by sawa 2 oba mu kitundu tuba tufuluma tukola ki tugenda oba let's say whatever osanga nti balina program nti tugenda mu garden oba tugenda ku church se bagambye church yasanga 6
ne tusooka mu garden we tuva mu garden tudda ku church kati let's say obumanyi bya Kampala ogenda ku moving let's say from here to somewhere let's say from Kampala to Entebbe nga tokozesa express jam ngachi nga wali nga muyitirivu wa let's say over Kampala odda let's say nga Matuga jam nga muyitirivu kati nga you have delayed for like 30 to 1 hour along the journey kati n'ogenda otuukawo already nga time keeper ayomba mugamba munnange this is the wedding for her so give me like 10 to 20 minutes nkoleki I just get these morning shoots nibafunamu ebifaananyi nga 10 omugole yeka oba neba entourage of those people nabo ne bakola ki ne bafunako ebifaananyi biba bitono jukira balina engoye ze bambala in the morning nga tebasobola ziddamu. Yeah, that is true. Yeah, so nga okuzikuba you have to do the shooting that only morning hour. Yes. Ate bwe mu rushinga mugenda kuvayo at the same time musange jamu obudde omwandi maze walinga jamu ekendera muba shootinga nga mugenda rushinga at the same time musange wali mudelayinge. So nogamba timekeeper nomugamba just give me like 20 minutes okazikola ki zimala kubanga already bwoba oli ku set ngomazo setting camera biki byonna tekitwala budde bungi ku shooting obeerako ne bwo yeah wakubanga nammwe you may talk on 20 minutes but chusaamu kano even take an hour there. Yeah, you can take an hour. Naye most of the times obo perfecting to get something that is better. So, yes. Kubanga bwetusanga bwotuuka ku setting otuukiddemu let's say ng'oli too late. Chokola you now only shoot poses. You get? Let's say omwana teeka yettaala omenga sure nti omugwala wa perfecting a pose you shoot. Nomanya nti yewedde. Nokyusa no perfecting a pose you shoot. Nokyusa no perfecting a pose you shoot. Nomanya nti nkubye ebifaananyi 5 naye buli kifaananyi kiri unique. Ekisege nomanya nti kati ebyo biwedde mbirina. Naye kati ogenda kwesanga otuse ku set you're trying to pose the mugole oli ali mumuyita ali mugamba wamavayo obudde buweddewo ng'omugole takola concentration buli kimu nga kiri up and down. Ekisegera nogamba omugole sometimes bw'aba asobola okuwuliriza n'omugamba ino olunaku lw'omunnange kola ki buy me time give me 10 minutes nkole ki I get something for you. Omugole bw'aba asobola okuwuliriza n'akuwa obudde n'omushootinga ate those are the moments abantu ze batuuka ekisaana ne baagala kubanga ze zinyumisa photo book zikola ki. Nze nakola diko enavaayo bulungi nnyo. Like waliwo diko naye gokola n'owulira nga nga mulungi. You know? See, because that diko I really put in my time. Nakola centerpieces zange like you make your own no beautifying I use pots. Nefuna like I bought most of the things like ngambikola using my creativity the centerpieces and what. So enama nene ngambo bikole kendo yambali kendo joko ekubizeko ebifaananyi bikowo genda nemwegayirira omugole naye ngoloza she's up and down she's monitoring this she's monitoring that she's doing ng'omugole talina bamu I think the wakawa yes those are wakawa yali everything like kwasaganya buli kimu which somehow I may not blame her so much because usually when people are perfectionists they have that tendency because I remember even my function nali njagala buli kimu nga abawala mujemba ambaze you know that kind of thing day. Yes, and it's my day like you feel there's a time that you feel others will not do it perfectly like you will do it especially kati gongali mungo wedobo yambaza atenzi even me I have that weakness inti sisobola kuwerezayo baana bokka ku venue without me because I believe without me nothing will come out the way I want it to be and perfectly. So that is that. So really I believe maybe she could not delegate. That was her biggest worry. The people may not they may not run everything the way she wants it to be. Nga yeta neba mwegaira mbutsimanyi nengendo wa makeup ne mugamba na lwaki omugwete mukolako naje nakolako photoshoot mu dikowe
I felt that Diko is beautiful. I really want her to take pictures, you know, that culture look. And also her look, it was culture, you know, something that is not the usual message they are used to. Nango omugole teyasobola. Era yo omugole nkuga yafuluma essaawa egi. Ng'abawala banyumye. Naye nga talina moments nze n'ebifaananyi siina. Nayambaza abawala. Nayambaza matron we. Nayambaza then some of the outfits she made for herself. Like, you know, that culture look. Yeah. But I'm telling you, it was night. Yeah. Already. I never naye nga banyumye. Ng'omugole anyumye. But they didn't have work. I felt bad. Photography, ebifaananyi bya photo book yabijjawa. I felt bad. Nga ndaba omugole anyumye. Nga ndaba abaana banyumye, abawala banyumye, naye nga ate sometimes tosobola kujja abawala bokka n'obakuba bokka at the end of the day kubanga omugole ye main. So ogenda kwesanga nti omugole alina okubeera omwe each and every stuff. Kwegamba sometimes abagole nabo batulatinga down. Like, you know, like you want her to have a memory of her event, but nafuna delays. I don't know what. Our photography they are communicating out. What photography yajja alia? Actually, by the way, photographer we yajja alia. Nemwengejenga n'omwengejenga ne mugamba nkubirako ku bifaananyi. Ngenda kukola ki? Yes, we shall talk. Nampa ne number. Oyo naye ne munoonya okuva yakomawo nga I want pictures of my people. Ankole ne ka reel for TikTok adverts. Nemukubira amasimu takwate no bwengenda y'omugole yange photographer mboyo ina mukwata patiently. And for me, I keep asking myself, you are a service provider, someone has paid you, but ate omugole yalina okwegayirira. No, anti kati kiri bwe kiti, let's say photographer to decoration is another story. No, naye n'omugole naye ng'agamba oyo ye wakukwata ki n'omugole mwennyini mpola. Yes. Oyo wakukwata mpola. Yankuba wakwata mpola. Nenga the mugole paid 100% and cleared everything. Are you serious? Yes. Sichiwa. No, let me tell you. There's another function. No, let me tell you, there's another function. At least later on, you're complying and agamba, you come, I'll, you know, after some time, I'll give you the pictures. But still today. Naye waliwo omukolo omulala gwe ina beginning of January last year. Oye bamusasula sente ze ku zero balance. Photograph. Yes. Nange nengaba kangezeeko nange musabe ampeeko kalenzi byakuba. Yeah. Actually that diko gyogambye ya ey'ekikooyi. That's the invent. Nakubira omwami nakugamba simanyi my battery wentuka ewaka simanyi ngenda biteekako simanyi biki every day gives you another story. Mugamba we can't, even if like I'm ready to pay money for them. You charge me? Yes. Nagamba akantuka ebiki nemukwe paka yatukanga n'amasimu gange yakola ki? 2 months nkyali ku ekyo kyekimu. 2 months. Naga ya delivery omugole. Ate? What? Era n'omugole okufuna ebintu bye, she went and stormed the home. Luckily enough, she knew the home. Your photographer. Hey. Nagena obusungu obuyitirivu nga naye awulira because naye namugamba nagamba let me try to engage him bichi naye nga lagayi because now I wonder where nabuuza n'okubuuza ne mbuga oba temwamusaso nagamba twamu up to zero balance. Ate nga teya losing a work, enough footage, enough everything. Bw'oba oluzinze wako ogamba bannange nalwozinze wako. Kitegede. Omukyala n'agenda yasitominga waka era yasangayo mukyala we. Luckily enough baali bemmanyi ndowooza abantu abamanyi abantu bakola babayisaamu amaaso. Maybe probably I don't know. N'amuwa Roma nga tannaba beeditinga n'abimuwa byonna nga bwe biri. N'agamba waka wuuyo ate nga yamusasula n'amumalayo. Nga yamusasula n'amumalayo. Unedited work. Yes, because let me tell you, if the Mugole has paid me the decorator fully, yeah, you cannot convince me that asobola okutasasula wa bifaananyi. Avera high. Webale nnyo.
kubanga for decoration center or photography zasaba tezifaana za yeah it's true. Most of the times the photographer vera but truthfully yakola ki ya mu engaging renga na wadiko yamusasula nze yamalayo kitegedde no nga yamusasula and he never gave me any reason. I felt bad and I was like, what's wrong with some photographers? I was like, I am a fellow service provider. Ndi mukwegayirira okumpa ebifaananyi twogedde bulungi ate you keep tossing me and which later on you stop picking my calls and you feel you're not, and I was not like I'm calling every day. No, so what a week number and then you promised and I am ready to pay for them. That is business. Kati omuntu ngoyo, how do I recommend you? Yes. How would I recommend such a person? You cannot. Ogenda kweretera bizibu at the end of the day. Wakitegedde ogenda kweretera bizibu ajaga bagwo wampadde ono photographer, you know, at the end of the day delivering. Era omugole yagenda na storminga ne bamuwa ebifaananyi nga tebiri edited n'amuwa gundi ezo ze yateekako ebifaananyi era omugole yapikingamu nampa. Era yoyo omugole gwe nali njagala okola omukolera omu editing ebifaananyi. So really it is that bad. Not all are really what? Because at least olaba osobola okubeera n'emikolo ekisenga esatu oba enna in the weekend as a photographer. But at least bw'ova ku mukolo kunganya waka let's say w'abagole bonna, sit down, select them, choosing among the best pictures, you get samples, moments and stuff. Bikunganye all the bagole do the samples. At least bakolere samples in the first like 3 days or 4 days at least. Mugasa ogamba nze nkodde ne week, do for me your best. Mpa samples because nowadays we no longer delay the work of clients. Gwenda kwesanga muvudde ku mukolo leero cause even some people they do edit on set. Mukyali ku mukolo ali mu kufulumya ebifaananyi. You get na delivering. Oba let's say ngo delay nze first day second day nga tonaba mmala bifaananyi. At least wayo samples, let's say owaddeyo samples, let's say 15 omugole n'apostinga n'oyita mu birala byonna ebisigadde oli service provider simutegeera wa client n'omudede. Anyway, I think maybe it's me who has very bad experiences with photographers. Ono scenario ndalera yeye nayo yali ya January. Oyeye omugole yatuuka n'ampa n'enamba ya photographer. Nze saagimusaba. Agamba communicate. Nemukubira luvannyuma n'alaga nti talinga. But it is my work. Sikusabye bya mugole ate omugole naye akkiriza. Ntegeera. Already you're paying for. And I'm already paying for them. Unless nze kyengamba maybe nga photographer abadde ali busy. Naye kubeera busy tekimugana communicating. Osobola okubeera busy for 4 months. Tetukanya kalubeera busy. Naye tulina be tumanya abali busy nnyo nga buli weekend babeera n'emikolo. Naye era still they deliver. They deliver. True. Anze kyengamba maybe ba weakness ya muntu. Eba weakness, I think professionally they are not really good. Yenga. I think they are. Because let's say ngo delivery nze kyemanyi omuntu kyatayinza okukola, let's say tuvudde ku mukolo nga leero and we share the contacts nga tanaba kuweereza mugole samples and the decorator is demanding work. Awayinza obutakola ki obutakuwa n'agamba maybe the cancel mpa omugole. That is right. Mpa omugole then omugole bwafuna satisfaction and stuff nentereza ebintu ebyo bitumanga kiwedde ngenda kukola ki ngenda kunoonyezaamu ebifaananyi ebyo. And for me, usually, because I know there's that weakness, usually I also engage the mugole and I say, your photographer, and usually when they're on set is when I go and engage them and say, Nangamba sente biki ebyo biki namugamba no, let me find a way. Nekyayamba nti nayinayo service provider ayina those things eri ayina tent ayina obutebe ayina boards
communicating and so jukira usually up country transport ya single kola chi na ya atumenya like ya single bit expensive also to budget yeyo so najogera noli nengamba ebintu ebiri bulky tubisange tukendeza ku transport ono okusobola okufitinga muki ate ne mala nimugamba nti kati omanyi kye tugenda okukola ngenda kkiriza tukozese ku byennyina byokka tukozese colors ebintu byennyina mu colors tukozese colors like don't you know sometimes the client will choose a color naye nga amazima amatuufu mu bimuli by'olina yo color togirina you have to hire ajja kulonda ekintu nga biki by'olina okozesa byonna like toyina like ebisinga ogenda so ogenda fulumya sente so ogenda okibalamu nga tomalaako but now if the client is ready to sit down with you and you agree and say ojja kukkiriza nkozesa byennyina byokka yes the color usually the issue is the color mugamba ninamu lilac remember I used lilac for that decor mugamba nina lilac ebimuli bya lilac na biki so nakkiriza njikola so I approached you kyetubaddeko nenkugamba nengamba ojja kunyambako nkubireko ebifaananyi biki kino omugole nze mwambaziza onkubireko ebifaananyi biki ompeereza nogamba we shared numbers actually nali ku wedding yaabwe ndi mu kutimba you shared nga sinaba nakuteeka ku pressure nti mpeereza ebifaananyi biki nali ndi busy n'okutimba wedding it was a Thursday remember ntandise otimba wedding yali abantu 6 ngenda okulaba ompeereza kiki mpulira message golo ngenda okulaba bwenti nga photographer mpeereza very beautiful picture very beautiful na screaming ne bamboza ate kiki ngamba my god this edit is so good bifaananyi ono photographer biki nga like I was happy nga sikikiza ne ngamba hii photographer tansabye sente yakoze eki ampeereza ebifaananyi kati a photographer like you alina very good edits ali professional okitegedde tonkalubiriza nze federal service provider why would the client come to me and ask me nti oyinayoko photographer gwomanyi nengana okurecommending because even the work is good waliwo ogamba nti I will not recommend you because the work is really good so what reasons that because me I'm very picky yes nyinza okubanga kale witi naye nga your work is not really appealing I may not most likely if the work is not appealing I will not recommend you because I don't want to take the blame with the client now exactly true but the work is good and you are very affordable why not but from that time nemngamba I'll deal with this and abalaba nebengezeza kuno ngamba biki naye ngolaba bakuwa hard time bera gabe matira by the way nze emirimu emingi gyenfunye giva mu recommendation that's what I can say emingi gyonna emingi gyenfunye giva mu recommendation by the way kizibu okusanga nti you have a friend who can believe in you that Lowe's has a good decoration that is do you know that yes that is why someone from outside nkolera bateeso okimanyi nti ndi musoga but rarely do I decorate for them you know and yet so, these are people they know me we have groups we have forums atenga bakimanyi nti you do decoration they bakimanyi nkola diko naye omuntu waba akulaba anongo okula utandika ekintu ndowooza aba akuyisaamu amaaso that is what maybe I would think or something so ogenda okusanga nti ate abeewala abalala bebakulamu muki omulamwa ate abeewuwo tebakulabamu ki yes and it's good to accept that the way it is obutanyigira bantu nakufuna ntondo ku bantu ogenda kusanga omuntu ku TikTok or somewhere or social media platforms nga someone akudm anagamba really you do good work yes it's a good work I like your work nogamba obazanya but you get wanga you have been in your colleagues and stuff no one has ever said like they will not even appreciate what you're doing they will keep watching your status they are not but appreciating they may not even they are just give a comment on the status they will not you know but
ndowooza ensi bwetyo bweri. That is how people are. Ate tunagamba nga Shiba we yagamba nti omuntu akubeera close atuuka ekiseera n'abeera nga oba akuyisaamu amaaso naye nti bw'abeera mu distance from you. Actually nze usually how like wangambe nti obulungi bwo abutegeera nga you are in this nga ali mu distance than nga kuli too close. Jikira omuntu bw'atukubeera too close atandika omanya nti ono Rose wa bulijjo mumanye engoye azitungira wano nga manye everything the process agamba the work is not all that amazing, you get. Nekati waliwo omuntu ali mu side naye nabeera very comfortable kwata sente n'azitwalira oli kwatamanyi. Ate nno bw'amutwala tabagaininga asasula z'abamusabye. But when they come to you, people who know us, most of them who know us, if you are really, really good, they appreciate, they know what you do, you're good at what you do, they'll always run to you. And they will pay you for what you have asked. Naye waliwo bano nga ye ajja kujja gy'oli either because akimanyi nti ajja kunyigiriza ku sente entono alemereddwa eri agezezzaako awalala bamusabye sente nnyingi z'atalina, so will run to you as last alternative. Najja for last option. Akunyigirize because talina, naye singa yabadde aziyina yandigenze abalala kati. Waliwo abo usegedde. Then waliwo bano nga I think they just do not believe in you or something like that. Naye nga ate wajjewo bw'aba ayagala okwewola ajja kujjewo. So funny. Naye bw'aba aziyina cash nga tasobola kugula another service provider ajja genda walala. Naye bw'aba ayagala okwewola omuwa ebbanja ng'ajjawo alaba kaka ngendeyo ono gwe mmanyi because nkimanyi ne we naalemererwa okufuna sente zonna ajja kunkolera oba nja munyigiriza akolere ku sente zanze nkola ki. Then either olumu era bajja n'omugamba munange olugoye lwa sente zino zipangisa zino sente agamba kinze nsaliraako nze mbeera ku emikwano. Kizibu nnyo oli okugamba bwe bali batono naye omuntu akumanyi kizibu nnyo mugamba sente nga actually ezo zisente z'okola ki z'opangisa n'abalala naye nga ye afiiringa muli nti tosaana zifuna. Era she will not be happy with you. Ayagala akunyigirize osalireko ddala nti wembanga ebyabawala abipangisa 3 mpeera ku 2 byagenda okugamba. That is 10K. But now is that a friend? Not really, I think. I don't know how I can explain it. Naye omuntu gw'osanga nti watandika ekintu nga akulaba oba aba alina engeri gy'agamba oba nti you're not 100% good at what you're doing. You get kuba kati omuntu omusindikira nga let's say nga cause nze I've never worked for a relative or the common colleagues that I used to have before I joined photography and stuff. Naye ogenda kwesanga is the guy who can be on the status liking and agamba nowadays you do good work. Naye let's say nti yenga ye an event or something namusindikira package nakugamba man this is very expensive. That is very expensive. Naye ng'omulala aba agimusindikidde ng'esingako naawe ebyo tabyogera ng'akinga agamba atajja toola azimuwe naye nga taziwadde gwe. So kati ebintu biri so fun ate kati kila nti from nowhere akuinboxinga ndetse omuntu yamurecommendinga n'omusindikira package n'agamba naye let's say package badde let's say nga ya 4M agamba this is a bit high for me but can't we discuss from let's say 3.5? Nodanga kila nti already ali mu shape ya range at the same time amaze okulaba wakawo buli kimu takinako idea kimanyi nga tagenda kukalubiza in terms of bargaining and stuff. Like this colleague of yours nga kumanyi nti have been muvudde wala wamu obanga temuvudde wala wamu maybe nga akuinako hint that amanyi nti this is happy namulaba okuva mu buto you get nti ansaba omukole obukadde 5 you get so ekintu ekitunula nekisoundinga so funny naye nga at the same time beba abantu baffe naye
There's the times that I've been in business. By the way, I've been in business since 2010. 2010. Yes. Wow. Bridal. Oh. But the moment I was done with university, the netandika business. So you're done in university in 2010. Yes. That's when you graduated. Yes. So the times that I've been into business, and yet I'm a very, like, I really have so many friends. I'm a friendly person. I'm a friendly person, and I maintain my friends. Naye okwewala conflicting with friends n'okubanyiigira nakiteeka mu bwongo bwange. Era oli ne bwe mpulira nti alina omukolo, I will not, sijja kubeewa mugambe mbu simanyi mpa omulimo. I remember there was someone who was having a wedding, and one of our friends came to my inbox and told me, anti-wedding, that so and so is having a wedding, are you lobbying for that, for what? Decoration of that. I told him, do I have to lobby? That is the response I gave the person. Do I have to lobby? Because she knows that, all of you, you know that I do the deco. Yeah. The person knows that I do it, you know. Definitely, if someone wants me to do their service provider, they will approach me. I do not have to go and benchmark. Yeah, true. Yeah? True. Oh, it's again because babira baba bimanyi. Ne bona benchmarking naye nga tagenda kuwa mulimu. It is a waste of time. Actually, there is a scenario that happened to me last year. Omugole yandaba. Nga mpita mwanyenaze, you know these friends that you've been with through campus. You come from the same area, your family friends. They turn out to be brothers and sisters. So omugole yalina omukolo nga alimutegeka omukolo gwe. Nampita oyo omugole yaliko chairman to some wedding in COVID. Actually, my first wedding that I decorated was in COVID. Yes, yaji recommendinga. Oh. Nenjitimba bulungi nnyo, nebeera very nice and colorful, ne bamu appreciating, naye ya recommending nganze. Yeah. Kati taniye bwetuuka nga alina wedding. Nansaba nkole ki? You did the decoration. Nagamba nze no sigenda kuwa mulanga, ngenda kuwa mwanyinaze yagenda okola ki? Okuntimbira. Otegedde. Era nampita ne nangamba njagala kuwaako booking, n'abuuza mukyala we tumuweeko booking sente mmeka. Mukyala, it was a wedding that is supposed to be very big with a mega tent and all that. Mukyala we n'agamba tumuweeko booking ya $1,500,000. Ne bambookinga mu January naye ng'ekyabula emyezi gikyo for the function. Omukolo gwali gwa mwezi. Gwali gumeant kubeera gwa April. Yeah. Kati ambookinze mu January. Naye nga tannalonda committee. Okiwulidde? Tannaba kulonda committee ne quotation sinaba gikola. Ya wedding, ya decoration. Yes, nambookinga. Ekyo kitegeeza nti he really had trust in me. Oh yes, yes. Nga believinga kyenkola ki? Kyenkola. N'akwata $5,000,000. Azikuwa. Nambookinga ne mukolera receipt. Naye nga ne balance simanyi gwa kuteeka kubanga quotation naye sinaba gikola ki? Gikola. Yeah. Munnange nga tukola ki? Nga omukyala ajja nga tukola quotation. Nze nga nkola quotation basing on what the lady wants. Yeah, yeah. Era omukolo gwali gumeant kubeera gw'abantu 5. Nze nga nkola quotation basing on what we had agreed with the mugole omukyala. Tugenze n'owate omukyala yali alifuna owa tent yali alina gw'amanyi mukwano gwe. Tugenzeeyo. Tulabye owa tent biki kyetwogedde. So the mugole comes up with the committee. These are our circles. We are friends. We come from the same. We come and Peter Manyinaze biki. Yeah. Well, on the committee, no, he even consulted me on who to use as the chairperson, who can be a good chairperson, who can be a good vice, who can be a good treasurer, you know. Now consulting. Because those who have been close to me, they know when it comes to, I may not be doing events planning, but I can really do it, you know. So when I was, and I'm this one is good. We can be a very good chairperson, then this one can be very good. You know, like I also, and these are very circles, these are friends. Nga committee netandika okukola. Nga ninda nze manyi omukolo gundi muki
already omuntu akubukinzeeko ne million ttaano era bwe nti wenakwata ssente nengenda ne booking ebintu because I did not want to keep that money on the account because nali nkimanyi Feb March is a very tricky temubeeramu ssente nengamba ssente za client sijja zitereka ku account nyinza okwesanga nga rent nfunyemu obuzibu bwa rent March being good because those are dry months nesanga nzikutteko nengamba kangende booking ebintu byenali manyi ebyetaagisa ssente ki nnyingi era bibatera okumalawo mangu nengenda ne booking ebintu tuyingira omwezi gwa March ninda communicate ntandika kuwulira from people these are people bonna bali ku committee chairperson ngamanyi he has my contact I count him as a friend vice amanyi treasurer amanyi best man amanyi bonna bali ku committee nga bonna bali ku committee basically bonna bamanyi apart from a few maybe 2 or 3 yes nga batandika teeka mu mugole bigambo oyo tajja kutimba mukolo gwo ng'omugole abagamba nze the other one sisobola kukwata ssente nk'omuntu omulala nga nina ono mwanyinaze akola ebintu ebirungi atimba obulungi nze gwe nonze you work with that one teyakwagala kugamba nti akumanyi nti oli mwanyinaze naye ayagala nti akumanyi nti olina good work byonna nga abikubyogerako byonna those were the reasons he gave cause waliwo some scenario osanga nti ayinza osanga akumanyi nti oli mwanyinaze naye nga you don't have the good work awo kiri understanding naye there is this scenario whereby nti nayogeranga n'awanga n'example nti nze namuwa omugole gwe yaliwo omugole gwe namuwa ogwo omukono njukira gwali from the west like omugole yali from the west ng'ali mugamba ne bannembu oba yatimba omugole abanyankole ne basiima and that was my first wedding to decorate yes ya recommending and my first mu bulamu bwange okutimba wedding it was my first naye era ne basiima so now that I have a lot of experience what do you expect me not to deliver not really what again ati ne bagamba tajja kunagamba nedda alina okutimba nagamba nze gwe njagala akole ki atimbe ne babeerawo ne batandika okukola bugundi awo kukakuuni awo tajja kutimba biki like because they know me I expected them to call me and give me reasons why they feel I don't qualify but surprisingly I'm booking but surprisingly they never did it I even attended the wedding launch when attending a wedding launch we batuwa ku party ya decoration ng'omugole agamba ne decorator wali wano rose petals even at the day of the wedding launch bwe batuuka ku eyo part to discuss decoration nga stopping a meeting ya decoration nga tebakola ki kumbe ndowooza already they had made up their mind in terms of what kati nga bakonga nga bateekamu omugole afe biki and the mugole kept on insisting she's the one who is going to work with that one bamutumidde ababaka biki like mukonvisinge tatimba biki naye nga ne bali mugamba convince tebali more reason I cannot like I am not good at what I do singa balina reason to say maybe she's not good at what she does or something like that naye nga tebalina reason okiwulidde nze nensirika I pretended like as if which of course nange nawulira ngamba why would paka ku last days awo now kati tulimu March the worst that they did that I will never forget and it's unforgivable I should say gwe chairman n'ogamba omugole nti committee esazeewo if you're insisting on using her as the decorator the committee is going to stand down kulekera omukolo gwo naye but these are people who know me that I have been there for bwe bafiirwa mbabeererawo bwe babeera mu celebrations any celebrations I'm there we take the same route we come from the same area musanyuka wamu naye bwe batuuka ku kirungi musanyu tubeera wamu mugundi tubeera wamu we share even some groups ne bagamba those few individuals
chairman n'agamba omugole, if you're insisting on using Brenda as your decorator, the committee is going to stand down. Naye chairman ng'amanyi. Why didn't he call for a meeting and invite me if they had any doubts in me? They would have called me and told me because of A, B, C, D. We feel you'll not be in position to do what? To decorate for us. To an extent of even another saying on the committee. Nti bagamba nenze nambukinga $1,000,000, I cannot make a loss of $1,000,000 we omugole bagamba sente obo zifiirwe naye tagenda timba. Ngomugole depositing a 5M, imagine. Yes. And the committee is not willing to give the money back to the Mugole. Yes. I think almost most of the investments there are Mugole. Naye tagenda kola ki kutimba. But the very last blow was when Gela told him that if you're insisting on using the Brendas, the decorator, the committee, the committee is going to stand down. But these are his friends. I think even your friends. Yes. Naye kati bano bagenda mulekera omukolo because there was a possibility nti n'omukolo baali tebagenda kujja. Singa ya standing with me na ignoring abojuka be baali abangi nze ndi bwomu. Kati omugole yakunyonyola ekintu ekyo. Mu bulumi obungi nno. Ng'abingamba give me every detail. Nga he's confused, he's frustrated, he's stressed. Naye nga committee gye yeerondera yeri mu stressing. Nga yeri mumwettira. Nga yeri mumwettira. Naye nga nze I even brought in people on his forum to contribute for the function. Like nga ati committee abamu tebalina kuleetako n'abantu bale contribute a lot of money like I have brought. But that is it. That is what happened. They insisted like that. Kale bambi nakkiriza. Like painfully. His worries also is like, how is he going to approach me? Angambe tumuna tugenda kutimba kye. Tugenda timba mugoloba. Munange netulabanga mulimo olutalo lungi buyo committee yagala bivaamu bireke because oli ani kwisitinga nze ngendo timba. Siganye if they had their reasons, they would have called me in their committee meeting and told me ABCD. Naye mu interpreting n'abalabe ba interpreting, some people suspected into either bali bagala basafura bagenda okulyako. That is one. Ekyokubiri nti mbanga balowooza bati okunsa banze okubawaako something I really don't know. Then the other people suspected, and for me I thought they just have issues up to now. Nebuuza kinabakolanga sikimanyi. Up to now, because when some people approach them ne bababuuza naye yabakola ki nga bagamba tewali. Because she has a good work. She has been your friend for a long time. Yes. What's the problem? What makes you... Yes. What's the issue? Oh, yes. And just like, yes, and just like that, never fina satisfied omulala. Atalina mu Kampala nga tumukolo kugenda kubeera Kampala. Ne bamuleta from out of Kampala. Ajati mbogo omukolo naye nga nze. In their circle. Nze gwe bamanyi sisimbye mukolo. My God, my God. Kati ngero kyaddawo nga you still have hopes in botanical business, you still have hopes in friends and friends. People who know us. The earlier we accept and know that people who know us tebatwagaliza tebayagala oba muli baali balowooza nti ogwo omukolo gwe gugenda okungaggawaza nnyo bayiteko. You know, there's a lot up to that. I ask myself, what was the issue? Yeah. That if at all I had an opportunity, banditudde bambi ne bangamba. Because of ABCDs, why we felt you could not do it. No, they did not do it. And these are the people who had my numbers. Some of them have even never come to my home. I've sat with them at my dining. One of them, treasurer, not once, not twice, he has ever given me a lift. Wakana achala woko, netutula fena ku dining, you know, at my home with my husband, netulia netunyumya. Naye nga ye treasurer wa committee naye n'abeeramu abo abagamba tajja kutimba kye bayita omuntu w'omuntu. So the earlier and for me
not giving me the business did not hurt me. Yeah. It's not what hurt me. But why would someone have so much hatred and fight so much to see that I don't do the work, even when the Mogolas they don't want to see your growth. Omugole ayagala oli gwe komiti oyina maanyi ki agagamba tajja kubika naye ng'omugole yabukinze n'ogamba oba ozifiirwa zifiirwa baamugamba nakati tujja kukusondera sente. But did you refund? Ate nga nange na booking ebintu. Oh yeah. Kitegeeza you also did it's like a loss almost. I made a loss. Because na booking ebintu bwana oli naye gwe na booking ako ebintu tasobola kumpa refund ya sente. Kitegedde. Ne wajisa n'ogamba kaya wish I had put it on my account. But that is how things turned out. Naye ne kaakano nkyebuuza omuntu akumanyi ayafiirwa n'omuziikira nako. Ebyo omuntu by the way kizibu okuva from nowhere nakukola ekintu nga takulabangako takumanyi. Abatumanyi be batukola bye tusinga obutate like the least expected. Those who know us, yes. Kubanga kizibu okusanga omuntu from nowhere nti takumanyi takulabangako azze n'agamba oh no let me do this to him or her. Yeah, so that is why the earlier when we are into business, the earlier we put our minds off abantu the ones who know us. Waliwo bentunuulira nga baagala tandika business and they have their hopes in friends. I usually when I have an opportunity to talk to them bagamba don't put your hopes, you will end up hating every friend of yours. Do your own marketing and you will end up not having friends because sobyo oli mujiteka kuba kumanyi mikwano jo. It's not how it's supposed to be. Actually we prosper more and we succeed more mubali abalala. But luckily enough that year again was very after that incident it was a painful experience. Probably they wanted to hurt me. Yes, and they achieved what they wanted, but at the end of the day nasigalanga nkyakola. Era mukama wabali wakuwa yakuwa along the journey. Nasigalanga nkyakola. Actually I got opportunities. I really got opportunities. Naye ng'era sizifuna kye ndi mukugamba nti abantu baffe abatumanyi abava ewaffe. You rarely see that I do deco from my side. It is not that I turn out their offers, I don't know, but they just don't feel like, tebakwirizamu kiringa yesu webakola ki. Oluusi more quotation alaba nga sente ziri so high naye ng'olaba other people they are giving you money. Let's say normally they don't even approach you for a quotation. Because at least those that have approached me for a quotation, I have delivered. No mutuka ku extent of because for me the way nzengeri yankolamu quotation, like usually I love sitting with a client and then I do sagala kola quotation za ku masimu. Because you don't know what you're paying for, you don't know what I'm writing, what I'm quoting. Mpandise charger plate togimanyi bwefaanana olumu. Mpandise centerpiece tokimanyi. That is why I want you to come netutuula netandika nenkubuuza your budget is for how many, you have how many guests all together, oyina bako bameka, oyina biki, nenkubuuza kati abako oyagala tubawe special chairs oba kati nenkugamba nti obutebe tulinawo bw'15,000 obw'omutwalo lwaki, as I'm showing you pictures as well and I'm showing you physically sometimes ofittinga mu kaliwa okitegedde oli kaliwa oba kitegedde. So netukirizaganya nti oyagala kano nempandiika exactly what you want. Nenkugamba charger plate ogimanyi bwefaanana, nagamba simanyi. Wait, so that you know what you're paying for. I quote everything that I'm going to provide and with its costs, so that you know what, and you decide. We sit again. Advising. Nongamba the budget ebadde wano netusalako betusalako, because that is a bit of quoting and costing each item. Osobola osalawo nogamba kino tukijjeko oba tukendeeze kino tukijjeko kino tukikendeeze, and we fit in your budget. But you still have good work, like you still end up having good work. So ebintu most of the time is very funny. When we are in the business
buli omu osanga nga ayagala growth. You get, let's say we are doing because ogenda kwesanga ku mukolo, there's a makeup artist, there's a decorator, there's someone that is doing catering, there's a photographer. Let's say you're like 4 or 5 service providers. Let's say mwesanze ku mukolo, you have shared contacts, or let's say I'm in an environment, but environment gendimu, let's say ku kizimbe kye kimu, or from different angles. Naye nga jika waliwo extent omuntu nga season eri down, nogamba nga mu gokusatu season ebadde down, nogamba let me communicate to someone who is dealing in bridals and someone who is dealing in what? In makeup. Someone who is good, like I feel I admire the work. Nogamba let's do a partnership, buli omu providing no money exchange, tukoleyo shoots za promotion. But let's say you have now did a collaboration with someone that is dealing in bridals, no journey no one makeup, you are now 3 on the team. So the way to posting out, if you had posted on the pages and stuff, you have to tag each other. Like omuntu n'amanyi nti yakola ki this work, or at the end of the day you can recommend, because sometimes unless omugole yenga ye aze 100% ngangamba happy, I need your service. You get nengamba nemishaninja my quotation and stuff, this is what we can do at this cost. Naita tambuziza kusaidia ki, do you have any decorator you know? Or inayo omuntu wa bridals gomanyi, because most of them ogenda sanga nti already nga ina. Yes. So ne bona omuteekamu kino nti nagwe manyi really tekikola. So ogenda kwesanga kubanga most of the times abantu basembayo ku bookinga ba photographer ne makeup artist. Chebakola most of the time basoka kudininga ne ba bridals abengoye na ba decoration. Most of the times abagoye basoka na makeup on bookinga ali. Oh yeah. Because very good makeup people are not osanga jukira batono in a fixed program. Yes, kati gobanga you're that type of person who is after that one ali ku top. Abo boy no kwebereramu, you have to book ali. So ogenda kwesanga moyo scenario nti you are doing a promotion shoot, but you are now 2 people that are providing the service, so you're combining to produce something better. So no sanga nti among the 3, let's say oliwa makeup, olifananyi na wengoye, nemukola work, at the end of the work, or let's say owengoye nakugamba jukira the shoot is a free shoot. Buli omu ataddemu shooting process, ataddemu editing. I've brought the kid on set to cover everything. Manyi kubanga nze mba nkolesa omwana sigenda mugamba nti it's a free shoot. That is true. So nze ngenda tugende tukole waliyo aki akalimo. Buli enva mba ndina okukola ki omusasula kyemba nsobodde. Nova ku set, you have done the shoot editing, you have done the editing and editing, taking that time, you have committed everything, no editing, and ogeza konti you this is a free shoot and a promotion shoot, you need the best. After doing the work, ngo sharing iro wengoye nakugamba, you know, the work is good, naye I'm requesting don't put the logo. Don't put the logo. I do remember it's the free shoot. Yes. Well, at least sasulide. Single ba client is wangamba happy, don't put your logo in my work. That is understandable. Nange wembanga nkusasudde to do a shoot of maybe I am trying to do photo shoot of ngoye zange nga nkusasudde. I can say that. Yeah, oboina right. No manyi. Naye ombanga totaddemu. Tuteka mulo. That is wrong. Now we are doing something that is promoting both of us. Yes. Naye kati oli ali mu kugamba logo yo gijemu nfunirayo video langa tebuli mu logo. Atombuza what now is the reason of doing that shoot. That is wrong.
And that is being mean. Kati kiba kitegeeza nti at the end of the day ogenda kwesanga nti the main aim lwaki ali mu kukola ekyo watadde namu n'okola free mundi tekize. Kati if you don't trust me with my work, why do you collaborate with me? Exactly. Ekitegeera ate ng'ekyo kijjeko kiba kitegeeza nti ye nga ye aba ayina other people badealinga nabo bali mu the same circle naye nga tayagala balabe nti waka kati yavudde waki wooli oba nga tayagala ku omanyi simanyi oba kana call it maybe naye omuntu ye aba ayina muye oba ngiyite ki nga tayagaliza oba but that is wrong. Omuntu wakiri omubulira n'ogamba sijja sobola kukola naawe n'atamala budde bwe n'atakola ki. It's better that way. Because buli omu aba anoonya growth. Yes. Business, that is wrong. Ate oba olaba naffe olumu era waliwo nga like I'm doing a photo shoot. Era nompanga kuliko logo and I have no problem with it. You know? People don't have issues with and logos. I have no problem with it because at the end of the day they will still, because you are you're advertising not an outfit, you're advertising your work at the end of the day. So they will not ask for nti tebajja kulaba gwe engoye zo kubanga era engoye wanalaba papi shoots bajja kubuuza ate ani nanyeni engoye at the end of the day. So that is wrong. It's totally very wrong. I'm very okay. Actually, I really call out for if there is any photographer, me I would prefer it that way. Berenga ali willing to shoot for me, to do reels for me, as I provide the outfits. If there is any model who is willing to model, she comes. If there is any makeup person who is willing to do the makeup, like for makeup, which is I'm willing to do what? You keep the blending moving. Yes. Nze waliwo aba makeup bempaddeko engoye zange kubwerere to do because they want to do their shoot for makeup. Nemuwa engoye zaabwe nemugamba on condition you're going to share the pictures. As simple as that. You tag me. Yes. On condition. Olumu tebakutaginga but nze on condition you give me the pictures because when you give me the pictures I'll post them. Kiba kinkolera. Nze mba nfunye content at the end of the day, so why not? Ati oba olina oku yadde nti sometimes osanga booking zijja biki naye era olina okusigala nga oli relevant in the audience. You post, you do what. So kati osanga nti you're trying to pave a way naye nga there is another side that is bringing already omaze okiteekamu power but someone is now bringing it down because bwongamba nti jamulo bwe kiba kitegeeza there is no any kind of advertisement that is around. Ate olaba we nali nakatandika okukola decoration nze waliwo deco gwe nakola nga sirina kyenfunako. And your starting points. Yes. Ne kaakati olumu kibeerawo. Nogenda n'okola naye nga kyoli mu kusigaza but your aim is you want to do something like kali kyentegeeza nti oba olumodi like you invest a lot more in doing new things nti sente ze wandibadde ng'osigazizzaako nga z'ogambye nti this is my profit kyenkozeemu guno omukolo oguzeemu items okole because bw'ogamba nti ogenda okipangisa tojja kisangayo ekyo exactly kyoyagala naye nga gw'oyagala obeere creative okole something unique. Okisobedde naye ng'omugole takuwadde sente zikole ekyo ekiva mu ezo kati omubalidde centerpiece katugambo gye mubalidde ku mutwalo naye nga honestly the centerpiece that you want to use ejja kukostingako mitwalo ng'etaano. Ntegerekese kati. Yes, I will quote for you because the mugole wants a cheaper option. Okiwulidde naye for you because you want your work to look better. No gamba ne wankubadde ampadde mutwalo 50 centerpiece I will not get eky'omutwalo. No gamba nze nenkola ekyange okisebedde nenkola nga tekifiitinga mu mutwalo nga wona obalabalamu okispendizeeko mitwalo ng'etaano oba esatu. But because you want to do something unique and that is outstanding, you do it. At the end of the day ogenda okwebalabalamu nga n'ezo zikoze eki zigendeddemu. But you do it for the sake of
building your brand. Yeah, building your brand. Ng'olina ekifaananyi Yes. waabwe. Yes. Kati olina akola n'alowooza guno omukolo baakuwadde ssente naye nga bw'okuvaluwinga ssente ze baakuwadde tezigenda mu kye wakoze. Ge mazima. Yes. Omuntu akubukinga omukolo, you are going to shoot a wedding nga yabukinga let's say kamera 2. Omugamba naye munnange kamera 2 tezimala. Omugamba kola ki? Yongera ku ssente tukole ki? Twongereko kamera. Tezimala, we need at least 2 cameras, ng'emu erimu audience efuna reactions z'abantu, ng'emu focusinze ku bagole. You get? Nti ofuneyo kamera 2 z'ebifaananyi nti emu erimu audience naye efuna moments z'abantu. Kubanga togenda kukuba direct wali omugole alimu let's say alimu kuyingira mu tent, ate at the same time okube reaction z'abantu basanyuse bali mu kukuba engalo. You get? N'ogamba kola kiyongera ku ssente naye ng'omugole akulaga budget yange ntono, ekyensobola ziri kamera ki? Ziri kamera 2. N'ogamba what can I do to get the work from these people? Kubanga osanga nti omugole ali vibrant, asobola okuvaamu good work. Yes. Kisege n'ogamba nti maybe kyemba nkola nze let me now invest, let me do this as an investment. Yes. Nti ngenza kukola omukolo gw'omuntu naye ng'okoze in terms of I'm building my brand, ndina ekifaananyi kyenjagala audience ekole ki? Ebayinge. Yes. This is something I can because at the end of the day your work is out there. So they will not know that you are not paid money for it. True. At the end of the day oba ogenda kusanga nti omugole ye bw'omusaavinga ye nga ye agenda aba awedde, kati agenda alaba waaka tagenda agamba nti anti bakuwa ssente ntono ntisobola wafulumya kino. Ekitegeere ye agenda agamba naye ino ebintu nga si birungi. So kati wekyokola neŋŋamba nti maybe nze kanfuneyo mo 2 cameras nzikole ki? Nzigatte ku set. Banfuneyo ne kamera endala nti ye ekwata reels. Kubanga kiyamba gwe. At the end of the day kiba kiyamba nze okukola ki? Okwepromotinga and stuff. Nenjigatta ku set, n'ogenda kutuuka ku set ng'omugole ali almost excited. Ngamba happy. Really I've done my day. Nti buli kimu kirungi. Kati bw'ogattako ne waaka no editing bulungi waaka n'otandika omuwayo waaka nga buli ky'omusindikira agamba wow. Yes, business wogiteekamu nnyo okubala, especially when you're trying to look out for more business. At the end of the day tokifunamu. Yeah, true. For me there's omukolo era gwe natimba bajja ne bagamba usually for me an introduction I do 6 boards for gazebo. Yeah. Zineze large. Usually because costing is very different. 6 boards costing 6 boards is different from costing 4 boards. Is it from costing 8 boards? Nebangamba ne tent yabako nayo tugikola board because if I'm going to do board work I have to know kibala. Yeah. Naye because bagala sala ku sente nagamba tent yabako tugikola ki? Tugiteeka mu board. Ne wano wokwekola just kawokweka ki not full nganze wentera okwagala okukola. Of course nenzikiriza kye bangambye. But when I went for the function bagenda okulaba nkuba mu boards ne mu tent yabaki because yes I have the boards with me. Wembanga zenina zimbala okola ekyo ne bwoba tonga ne wobo costing quotation yenkoze fitting and budget yo teriko board work I will do it. I'll carry them. Naye obeera otya n'ekintu mu store kiri awo tekiri mu kukola. Okitegedde? Because oli yasasulidde mukolo nga teguli mu tent yabako tugitadde mu board so sijja ziso n'ozireka mu store gwolowooza nti oli mugulumya oli oba at the end of the day you're killing your brand because when you produce good work and it's neat, it's a different thing go bawana and it will attract more people. But if you produce work because oiti yako the centers are board naye atoziyina waliwo scenario where you don't have them. Yeah, true. Naye waliwo scenario nga you have them zonina kale zimala okukola ekyo ekirungi kati lwaki ozireka mu store
yeah atenga zisigadde zitudde nga era nze wemba ne mugenda ku site nsitula nekyendowooza nti nyinza nekyentundako butunzi ngamba nyinza otuukayo nekyetaaga nkisitula era tekyali ku budget y'omugole nga ku budget tekiriiko quotation ye tekiriiko nkisitula okitegedde nkisitula ddala ono omukolo omulala gwe ngenda okukola mu May yangamba no let's do only 4 boards. Let's not do body work. No, my budget, the budget that is high, I cannot afford. But deep inside, I know I am going to carry all. I'm going to do body work in the tent. Tent yabako. I'm going to. Why don't I tent? Just take a mood break. But that kills your work. Yeah, true. Use less flowers. But at the end of the day, that is going to kill your what? Your work. Katigwe, nze I accepted. I told her it's okay. But deep inside, nje mukolera board. Yena ngenda okola ngenda kola 6 of them, not the 4 that she paid for. Yeah. But that is for my own good. Because at the end of the day, when people see good work, nekirala okiyina lwaki okirekayo togenda kipangisa okitegedde lwaki nkirekayo because the person giving me money for it. Yeah. Really? Ngate kikutunda gwe kati waliwo nze ng'omukolo gwe nakolako gwali eside z'entebe, it was a wedding naye nga omugole like yali season ya mu March awo ng'okimanyi mu March temulimu mirimu naye nga client ayagala omukolere naye nga sente zagaba tezimala. Omugole ali mu kusaba one camera ya video, one camera y'ebifaananyi. Ng'ekyamazima olaba nti akusinziira abantu abali ku seeti buli kimu ng'olaba nti ne bw'oba okoze tekijja. Naye ng'omugole agamba me I need that one. Kyoba nkolera at least nkolerako ekitono ekiriwo. Era ali mu kugamba bw'atyo kubanga taziina. Yeah, kubanga taziina. Ate oyo abamu truthfully than or you'd rather deal with that one who is honest than deal with one who will pretend like she will afford the money. Yeah. Who had the time to pay. In terms of payment. You'd rather tell me, this is what I can afford. This is my budget. Can we fit in the name advising on how we can fit in your budget? True. Nemanya nti akasente kange ogenda cancel sikutuuka yate ntandika okubanja. Ekitegedde. Ntadde mukosa endala ate ndi mukudda mu kubanja. Had time gye tufuna most of the times. Osanga nti in past days we used even to deliver the work. Ofudde ku seeti. Bova ku seeti mukolo gwedde leero Saturday. Client abakyalina interest era bakubifaananyi bye. That is true. Bo editing ebifaananyi enkya Sunday oba Monday, bw'odirenze nnyo Monday or Tuesday. No delivering a work. Client abakyalina interest nga akyajjukira bulungi moments ekisinga bwe kyahappeninga. So wokimuwa mu short video omu ye teaser ya wedding or what. Aba akyajjukira buli kimu aga oh my god this you get buli kimu aba akijjukira bulungi. Kati ng'olinamu that feeling ogamba nti I want maybe to surprise my client. Jana muwe work in the least time jemba nsobodde 1 to 2 days jana mbere nga nkoze delivery naye kati ovudde ku seeti ate client yali ya booking ko almost every time they book like 70%. Wali nagamba sina sente kankole 50%. And omugamba on the date of shooting at least make what? Zero balance. Date of shooting of the event client akoze zero balance. Katinga imagine you have come now, you have done the editing, buli kimu kiwedde ina samples ina video sample ina ebifaananyi sample. Let's say it's like 2 days or 1 day after the event. Now you're on the call. Bansindikireko ku sente. Bansindikireko ku balance waka wawedde. Ng'omugole agamba balance sazi tanabakola ki? Kulabika. Tanabalabika. Naye ng'owulira oyagala omuwe waaka. Solanto omutereka ate ofune ebirala ate teki. Ate ogenda mutereka kati other weekend wali muyingiramu ebirala oba oyinayo these kind of photo shoots, oyinamu birthday, oyinamu nga bigenda kwemixinga naye ng'oli mugezaako odelivaringe waaka we then kati osigaze
ebya audience you have already shared the moments, the direct shoots zobadde okoze mu gardens naye ng'omugole ta responding atayagala kukola ki anti aba talina ssente at that moment. Yeah, aba talina ssente, yes, it's understandable. Naye kati laba wokolera mistake, you share the work. After the sharing the work, balance oba okyamufuna. Balance oba tokyamufuna. Because ennaku zino by the people don't, zino hard copies zino anti oba osigaziza just hard copies. Yeah. Hard copies tebabeera excited, like excited nnyo okukola. Kasita omusindikira samples ng'ateeka ku status direct. Akwebaza agamba thank you happy for the pictures, they are nice and stuff. Na postinga ate buli omu aba amaze olaba nti apostinze kiba kitegeeza yakola ki? Yakola omukolo. Kati ebirala ne bw'obisigaza. So ekitegeeza nti before your preference would be nti before omuwe samples abalina okuba asasudde to zero balance. Abalina okuba asasudde to zero balance. Ate ng'ovuggyeko n'ekyo alina okubookinga before, let's say before the event, na bookinga 70%. Before the event alina okuba nga amazeeyo. Let's say omukolo nga gwa next weekend along the what? Along the journey akole zero balance. Bw'aba tasobodde kukola zero balance along the journey. Ku lunaku lwa shoot ng'oze n'okuba omukolo gwe buli kimu ne kiggwa. We have covered everything akole zero balance. Fedda twali tukola wet photography because jukira nze gwe mmanyi omuntu gwe batamalaayo ssente. Photograph. Ye photograph. Kuva dda era ekyo kyogano mawulire mapya nkiwulidde leero. Because I expect the balance to be paid when you're ready to deliver. Ekyo kyappeninga in this way. Kila nti baba takutrustinga takwesiga. Obanga yakufuna waliwo sometimes kila nti osanga ina mu bias. Era bw'otuuka ku set ng'oshootinze nga kila nti yagamba happy sigenda kuwa sente katona kukola ki kumpa waaka soko malirize waaka era you don't argue at any point. Actually, you actually that is what would make more sense for every client. And it could. Anyway, that's for me the time that I did my introduction. That is how photographers were doing it. Nti akusasulako sente nga olaba nganze kati decorator ngamba nti at least 80% before I get to the venue. Then oba olaba nange decorator bansasula balance nga maze kutimba. Kuseti ngate maze n'okulimba because I find it weird. Ntuse mbagamba 80% before I set off from Kampala. Yeah. They clear 20%. Then the 20% is what is supposed to be cleared when I'm there. Naye abamu basaba akusaba okitegedde akusaba ezo sente nga no tanaba nakumaliza kutenga atuuse butuusi ku venue. Nga tanabatimba. Naye nze I find myself nkola omulimu ne gugwa ne ndyoka nsaba balance. Anti kati omanyi obuzibu wakuba nti era omuntu akubirayo. That is why making sure nti ezisigaddeyo zibaaki? Ziba ntono. I am still very lucky nti sinaba kufuna akubirayo. Naye era bakikola nnyo bakikola nnyo. That is true. Kubanga waliwo omukolo gwe twagendako it was an introduction. Ate kyewuunyisa omugole yali alina abayimbi bangi. Naye omanye okutuuka ku seeti oli owadde kwe yagamba omugole yasasulako 70%. 70% ze yasasula yasigala nga yali yasasudde 50% nga bw'oyinza okusanga nti omuntu balinga abeemanyimuko those issues. Okutuuka ku lunaku lw'omukolo ne baleeta ebintu ne babiti oli yagamba bwe muleeta ebintu ne mutuuka ku seeti ngenda kukola ki ngenda bamalayo zero balance ne baleeta ebintu ekiro let's say like zalinga 3 days before ne batandika okuseetinga ne batuuka olunaku lw'omukolo nga tebanaba kukola ki kukola zero balance ya decoration naye nga byonna babiwanise omugole yagamba muteekeyo buli kimu bwe mumaliriza nkole ki mbasasule naye ng'oli owadde kwa agamba but you have been saying this all along. Kyega wagamba tuleete ebintu bwe tubituusa ku seeti
ogenda kukola ki ogenda clearing tewa clearing ne tuguma ne tutandika otimba ne tukusaba sente n'ogamba sente weziri tukole ki tugume naye obeera bunkenke naddala nga sente ziriyo nnyingi zaali nyingi zaali nyingi the guy yagamba yali abanja was it 14M that is a lot of money yali abanja 14M oli n'amugamba ndeesa abaana ndeese buli kimu buli omu gwolaba wano yetaaga payment mbataddemu ssente buli kimu ebintu ebimu mbipangisiza so I really need money to cover what ne transport yali okwo ne transport ali mukulinda yes I know okuddayo kati nze actually usually for me the money that is balance is for the driver era nze bw'oŋŋamba nti sente ze nga nkugamba driver tasimbula wano kubanga talina ki sente za driver balance I make sure balance wa ddiko ziba sente balance wa driver usually that is what I do nti because at the end of the day driver I know simbula okujjaga ebintu waliwo driver setting off nga sente ze nga teziriwo so nze mugamba ziza driver ate nga ge mazima kati rabayo ku mukolo ffe twatuuka ku mukolo zaali it was an introduction twatuuka ku mukolo zaali ssaawa 3 nga tugenda kukola morning shoot okutuuka ku mukolo ng'owaddika alimu bijjayo kuba twatuukawo nga owaddiko nasaba natugamba tewabaawo kuba ebifaananyi mu any tent netugamba what's the problem zaali tent ntono no it was two mega tent two of them naye nga nnene kati oli n'amugamba bwe twagenda kubanza twatuukayo bimanyi byaba photographer otuukayo n'ogenda obuuza ku mugole n'ogamba you fine I'm fine omugole yali amaliza makeup n'agamba for us katukole ki katugenda tubeere nga tukavalinga decoration as you're getting done netugenda mu tent ne tusetting okutandika okukuba ebifaananyi waddiko n'agamba mukole ki mulindeko what's the problem ayamaze ndi waddiko so I still have a big money demanding omuki omugole netulindako ate already omugole yali aware just yatusindika nga ayagala ndowooza alabe ki reaction yaki gy'abantu nezituuka ssaawa 5 nga owaddiko akyaganye okukola ki nti tukube ebifaananyi omugole n'avaayo n'ayita owaddiko n'agamba munnange kola kireka abantu tutandike tukole omusajja n'amugamba from olwokuna ogamba kyekimu aba akusindise kuddayo mu kyalo ye abaana ogenda bagamba ki zaali ssaawa nga 5 ng'omugole agenda fuluma okujja kwekubisa mu ddiko owaddiko ya morning shoot owaddiko yasooka n'atugaana okukuba ebifaananyi tewali kuba ebifaananyi tewali kukola ki ne babeera awo kati bwe twali awo let's say mu ddiko like ebintu byali still up kati owaddiko n'adda mu nnyumba n'ayogera n'omukina omugole n'amugamba nze ebintu nkola ki enda bijjayo unless you do what ku million 14 at least pay 7 pay half of the money tukole the event endala mugenda zisasula after omugole n'akola ki n'agaana omusajja n'atandika okugjayo ebintu chandalier zonna waggulu ate remember obudde bwe zitwala okubijjayo kuyinza okwanguwa naye okubizaayo it takes a lot of time yes okubizaayo it takes a lot of time so n'atandika obijjayo ate n'amugamba bwe tuba tubijjayo ogenda kukolamu extra kubanga olwedde abaana bakuubu twamaze wano almost 2 days 3 days tukola but you're not responding you have been using money in transport and stuff omusajja n'ajjayo ebintu manyi bino bigunde oba babiyita bati ebibeerako ebimuli ebinene nga birimu in the middle of the tent nga kiwanvu bwekiti yali akisikisa enjegere bwe bati n'atandika obijjayo ne bituuka ku level ya wano let's say ground eri wano ne bituuka wano omugole n'atandika okukuba amasimu ate omugole yali alina ssente I didn't understand omugole n'atandika okukuba amasimu omusajja ne bateeka bamuteerako $7,000,000
bamuterako $7,000,000 ne babizaayo netandika okuba faster nti abako bali mu ttuuka mwanguwe. Naye kati imagine that scenario nti you are now the photographer kogwa omukolo ovuddeyo nga tebakuwadde zero balance ate nosindika ne waka nga tebakuwadde zero balance. Nedda toyina kusindika waka. You are not supposed to send the money because sending money it means you've received your money. Like sending it should be balance on delivery. So once you're ready, or say like once you're ready with the work, oliakuwe balance. Bwekito bwe kiba naye oluusi omuntu wavudde mu mikolo most of the time usanga omu drainings so nga talina sente kati aba talina sente naye kati obeera ku risk. Abamu bali honest. Most of them osanga bali honest. Most of them buy them. Yes, that is why I'm telling you that I have not had those scenario. Nainako scenario nga mukolo nno nga ngutimbidde ina wedding naye nagitimbira million zaali 2 kwezi wedding naye nga bampaddeko only 1 million. Kati imagine 1 million around. It was around Kampala. Era biseera ebyo nga si. I think that was about 2022. About 2023, I don't even remember. Nange nasiwukako kochi. Jukira toyina kyamannyo kyoli mu kulyawo. Do you know 2 million okola wedding omanyi kitegeeza? Lwakubanga twakozesa bintu bye tulina tie backs ze tulina biki ebyo naye era bino bye twapangisa biki kati nga 1 million egweredde mu ki? Byopangisizaabwe ebityo transport. Kati nga nimulowooza mu transport ngenda kukola ntya. Nimbagamba bwe batuuka ku reception okujja ku reception ne bagamba temugenda kuyingira. Naye nga reception nno gy'ogaana abantu okuyingira nti basobola okuyita eri bwe bati bayita eri bwe bati bayingire. Ati naye nga issue ya sente. Oh my God. Oba tokyagala kikola but true. You know now abaana ogenda bagamba kibokoze na. You have to pay them back oye naye nga bwokoye naye kati nawe ogenda bagamba nti kyanta sasa. Era at the end of the day ne bandetana kale nayogera nange omugole mumanya sister wo mugolo nali mumanyi. Nali manyi the sister. Era ye yampa omulimu nankubira nanga bali mu ngamba abantu oli mubagana ne ngamba yes. Manja milioni sente nyingi. Ate jukira obusente bwe twakubadde butono. Nagamba nano mitwalo nkaaga njireeta nzigenda nzena ne ngamba it's okay ne mbakkiriza ne bakola nga naye oli tannatuuka. Bwe yatuuka nampa emitwalo nkaaga. Emitwalo ano gifuna olowooza naye emitwalo ne tumaliza omukolo ne tugenda nga emitwalo 4 takoze eki tebazifunye ng'olaba they were constrained financially. Jukira obeera ku mukolo ng'olinga naye nazifuna oba nga wayiseewo myezi oba 2 oba 3 ate era mu kuzinsasula zaali mitwalo 4 mu something zaali balance. Mu kunsasula yampaako less like nenkita like teyampa all the like kale wasigala emitwalo nga 5 naye neŋŋamba kati 5 baludde okunsasula naye ate era bagamba biki twala ezo. You know, from that time, it gave me an experience. Of course, omuntu omugamba 80% naye nze comfortably. Manjagala kinene nyezi basigadde balance ebirenga 1 million before I reach that million. Kubanga olaba most of the time. Wemala otuuka mu venue naye obeera ku bunkenke ng'omaliriza okutimba. Kati banna bazikuwa. Obeera ku bunkenke. Bazimpa the day that I'm leaving, but I am telling you. Mbeera ku stress. Ngani mugamba mukama ansasira abeere nazo. Obeera kubenke because that money usually for me that is what I pay the driver. Oba nsasulamu abakozi kati mbeerawo nga ndi kubunke nga mukama ansasire. Juzi naraba ka video TikTok ng'omugole ali mu kwesika yali no decoration ali mu kwesika no decoration kyakanga decorator yali musajja mukulu ngali mu kwesika naye kati oluusi weebuuza
olaba nti bw'obeera already ng'otuuse ku mukolo gw'omuntu ate ati yegwe bw'oba okola those issues yegwe aba alabika ng'omubiri wa decoration olabika ng'omubiri kubanga bagamba oli mukono n'olunaku lw'omwana naye ng'ate naawe oba olinayo edi ekirimu you know that stress nti I have to pay the workers ow'emmotoka abanja oba kitegedde biki byonna audience ene tekuwa makulu like tekuwa matu at the end of the day kubanga nti kati gwe omugole yakubuukinga kati omuntu aba agenda kwebuuza lwaki gwe tewakola agulingana n'ogaana okujja before nga tanabakuweza sente z'oyagala okitegeeza kubanga kati olimuleeta ensasage yatasobola kusasula zonna naye kati at least sente z'abakuwaddeko zibeere nga zisobola okuyimusa tenti buli kimu neddiko n'aggwa at least okole ki obanje awo kibeera somehow okay maybe ogamba nti mwakola agreement n'ogamba nti bwe ntuuka ku invent yo nga sinaba timba kola zero balance. That is why it's very important to okubeera very honest with the client. It is very important to be very honest with the client. N'omugamba nti okimanyi bw'aba ali mukuwa nga tanaanakuwako deposit mugamba what are the terms? Munange my terms are 80%. You do a contract before I set off from here. Even not before setting off, like within the first bookings. Awareness. Booking, I saw booking that moment. I saw booking any amount, but do the awareness. Yes, before the first contract, booking. Yeah, exactly. My contract is like this and this. Yes. And for me, that is what I do. Yeah. Before the booking, always later booking. It has to be 80%. Without only balance one, namufuna ki? Point in event. Nga ntuuse. Naye ogenda otuuka eyo n'obeera mu mirimu n'ogamba you know, but I have been lucky with these upcountry clients. Yeah, but those people are more honest. That side, that's they are very honest. Like yes. Bakigambo kyabwe era sente zo era olumaliza bwati the following day, imagine on Sunday when you're leaving nazikuwa naye obeera kukenga tebali mu issues bannange you know sometimes tubeerawo nga tuli so desperate for work bwetyo bwe tutomera abantu abagenda tukola ki abagenda tukubirayo but honestly kiteeka ku bunkenke then tell you ate kati waliwo neno scenario okusanga you know there is this incidence okusanga nti you're very busy but you're not earning that happens. Yes, you seem to be having clients but you're not like you don't the turn up of profits you don't see but usually this is how it happens. Sometimes you may feel you're not yes, usually it happens this way nti oli mu kufuna emirimu mingi nayo gifunye ku cheaply. True. Ng'ate ebintu ebisinga obungi oli mu bipangisa okiwulidde so oba oli mu kukolerera just ezo zigenda okukola ki naye scenario whereby nti ebisinga obungi toli mu bipangisa oba usually kale you don't n'olumu okihappeninga in a way nti okozeseza ofunye omulimu naye oguze ebipya awo oba okola yes oyinza olowooza nti olinawo naye oba okola because ebintu bisigadde nga bibyo naye wano otutte omulimu naye ng'olabira ddala tolina nnyo kyamanyi kyoli mukola kyoli mugujjako but at the end of the day it's also giving you visibility. It is. Like there is this scenario whereby it is giving you visibility, but in visibility. What I call it in which way? You're gaining something, but at a low cost. You're running it in cheap clients. At the cheap clients, they become very expensive in return. Let me tell you, out of experience, era teri decorator ali ku top ayatandika with expensive clients. True. The start is always hard as a fact. Okolera mu losses
ofuna aba clients be basobola okutrustinga okuwa omulimu ogupayinga high o abo abatalina ssente bulungi be basobola okutrustinga gwe an upcoming service provider okuwa omulimu ntegeerekeza abalina ssente they will look out for the top abakola amannya kyova olaba nti batop abakola amannya rarely would you find them go even up country agamba me I cannot go and suffer for 3 days ndi eyo kwoba obusente and yet for me I'm very happy and comfortable nti bali mu kumpa visibility those people yes abamu basagula abamu tebagala genda ku country agamba ezo ennaku ezo zonna because jukira n'owamotoka ajja kubala ennaku zonna ze mumalayo kati that is now when you need to come out openly and tell the client that is a lot of money the truck person is asking for but remember he's going to be there jukira tasobola kuvaayo kati wane Kampala atikeni n'abiteekayo najja ate n'afuna ebyomulala ate n'abitwala n'abikola kati sente zakola wano zisobola osinga zisingira ddala sente ogenda up country because agenda parkinga akulinde until when you come back. So better you explain to your client and tell them munange because of ABC the one all those days they will be seated abatali mukola. Secondly, long distance, the fuel, the what. Okay, it's understandable, but they really understand. Chobola bachirungi nyo nze kati client nayiga ba client bonna nakwenda quotation nga nzikolera ku masimu. They never come out like they never come back to book. Either ba quotation ebe bakanze oba bichi okitegedde ngalabe kiri haya tenga you come at the show we sit together we discuss. Yes, every item that I am writing I tell you this is going to be like this which option do you prefer this what work I sent to original which option do you prefer bwe kenyi nolondako nolaba nti ekintu kyo kyolonze kigwera mu sente is nolaba toto yo bw'omala okulaba toto ng'ate gwokoze choices bwezityo nongamba guys it's still high my budget was this I still sit down with you ningamba nti okimanyi ujjeko kino nenkugamba bino kino tujja kicompromisinga n'olumu nainsistinga nti kino tukole ki naye because okimanyi nti okiyina n'okkiriza n'okisala naye ng'ojja kiteekawo waliwo olwagamba tuteekako glasses sente siina n'ogamba tezaabaddeko quotation but n'ozitwala for the sake of your yes wana n'omugole gwe negayira baali tebataddeeko butebe bw'abako naye ng'abako bali just 5 tuli mpangisa obutebe the cheapest bwa 5,000 buno bwe tuyita special kali bwa 5,000 rustic naye nga bali 50 that is how much 250 naye nga basazeewo bakozese buno bwa plastic bwe twambaza nentuula neŋŋamba omugole naye okimanyi guno omukolo gugwo abyenduludde bano abakoba gwo era gogenda oswala so if the family is deciding okay family evuddeyo eri mu kusasula true but gwe naawe noonyayo sente ze zekikazi osasulire obutebe mitwalo 25 only you look for the money and I managed to convince her and she told me nangamba oyinawo nteerewo nja zikuwa and I got that money later nenteekawo because nayagala nange kyange okulabika obulungi but yazimpa later nga n'omukolo okoze eki guwedde yazimpa I think a month after the family. Those are the trusted clients bw'ofuna omuntu ng'ayinamu ate nze jjukira ba clients bange bentera okufuna mba ndi mumwambaza at the same time ndi mukukolera decoration bano ab'okwanjula usually mba ndi mumwambaza ng'ate ndi mukola ni decoration. So we are still at the Hustle Diaries with the Brenda at Rose Petals. She does decoration at the same time ayambaza abagole for introductions. And Happy Shots here at Happy Shots Photography. So nga tetunabamaliriza this Hustle Diaries podcast, third episode. What advice do you give the uprising decorators or omuntu ng'ali mu kulaba your way nti ali mu venturing into decoration? I'm venturing into decoration. Yeah.
one, to start with, someone to business. As I usually advise, because I get people, I admire, I really want to be like you, I want to get into this, I want to get into business. Okusookera ddala olina okubeera nga ky'okola okyagala. That is one. Because kati business y'ennaku zino gitandika speaking amangu. Obeera so lucky. A business, when you're just starting business, you need to give it something like 2 years ekitono nnyo to peak. Kitegeeza nti zino sente zigenda okutambuza business eno for the 2 years. Some people even take 5 years okutuuka nti stabilize esobola okwesasulira. Zirina okuvaako awalala. Yes, those are the things. Anti oli agenda natandika business ng'akimanya egenda kuleeterawo amagoba. Immediately. It is not what it is. You know? It is not what it is. Yes. Abalala, the service providers abamu tebaagala kugamba bantu kituufu. Naye nga kye kituufu. There is a hidden secret. You know, waliwo bano ba motivational speakers. They will make it look like everything is on a silver just plate. A click and you move. It make it look like, you know, it is not a walk in the park like people think. So start when you know you have goinayo ka support. Yeah. But above all, you have passion for it. It keeps you going. Now, like for me, this is what has kept me in business. You know, because nze byenkola mbyagala. Ne bwenkola nga sirina kyenkozeeko kyendiddeko. Naye ne ndaba nga omugole wange anyumye, I am happy. Ne bwe ndaba nga sirina kyendiddeko kiri awo, sikoze a lot of profits. Ng'omukolo ogulaba ngutaddemu ssente nnyingi naye nga sirina kyamaanyi nnyo kyenkoze nnyo, I am happy because to see the outcome of what I have done, because I have passion for what I do. By the way, of course, there was some scenario when I will not say the person, I was working shooting someone, she was a celebrity, and you take a Canberra in terms of payments, you raised the money. So Naravan, like there is a big interest. Minus ogamba nti mulimu gwange ebiki naye nalaba nti oyagala nnyo ekintu kyo. I not say the name of the person or what, naye kyemanyi okitegedde. Where you paid some money to some celebrity, whereby it wasn't worth it. Yes, nga siyina kyendi mu kufuna. Yeah, ate nga tolina kyoli mu kufuna. Ate ntaddemu mpitirivu. I have put in transport, I have put in, you know, nkoze outfit mpya biki. Nga honestly nga siyina there is nothing I was gaining out of it. Even like platform, it was not going to give me any platform. At the end of the day, no sana omuntu tataginze takoze. Yes. So it is so funny by the way. Yes, naye nze nakikola because I knew I would have the pictures. For me, I was looking at the other bundle of pictures, not the outcome, because you know, to be down with Mugambo Yinga, will it bring in clients and what? I was not expecting a turn up of clients, really, but my motive was the pictures. I should have a picture of my outfit. You know, that if a client asks, I have something to share. Naye nze era kye keeping in business because all the COVID times were really tough for me. Like already you were already in the business, but because wanga matandika 20 because like so COVID like as like I started getting into business 2010. After nainga nkola ntunda second hand clothes. I was in second hand clothes. Then nenkola nenzija mu kibuga ku street awo nga sub-renting. Then 2014 nefuna edduuka eryange ku bwange nga sub-renting. Ku dduuka lyo ku Juliana? Nodda. Lyali ku another building called Universal House on Dome Street. Nga it's new. Nembeera nga ndi mwabakya nze nasooka ku kizimbe okumubasooka ku kizimbe okwo in 2014 kati awo ne expandinga nenva mu second hand nenyingira ebipya naye nga ngoye ntunda ngoye za babu office patewo yago ebityo bags and shoes. That is what I was doing. Kati 2014. Yes, 2014. Kati nenkola introduction. Bwe nkola introduction
nga wonno ndi mu bipya normal clothes, bags, shoes nfunyawo ku Universal House we nali ndi ku Rome Street kati nenkola introduction eyo namala ogikola like by the naina abawala 38 girls ugundi abamperekerako 38 what? Yes, in a group of 6. Oh, what's it like? So different outfits. So the outfit kati nakozesa nenkola a Nigerian outfit for the girls abasawo abaali bali munana bo abasawo abaali balina okupininga abako bali 8 nenkola Nigerian outfit kati wenamala omukolo guwedde nga buli omu agamba your function was colorful Nigeria. Then my cake cutting outfit yali ya South Africa. I had a friend who was in South Africa. So nemugamba negomba nje ebikofiira ebyo ne jewelry wa South Africa. No, I'll get for you and they send you. So yabiweereza mu budde nebintuukako. Kati nenkozesa dress kati nenyambala ebyo. Kati African wear. So when I sent my friend a CD of my function, this of my function, omulagako how the function was. Waliwo mukwano gwe ayali azze omukyalira n'abiraba. That friend of mine ampereza nga onaweza munno souvenir like okumwebaza thank you for buying for me this thing, see how I looked. Munne nga naye ateekeko omukolo agenda kwanjula the friend naye agenda kwanjula muzungu naye she's also based in South Africa naye nga wine Uganda. Nagamba can't your friend organize for me function? Nayogera nange nagamba I have a friend of mine nina muwa number nagamba netwogera nagamba I want you to do for me an outfit for girls and it's a combination of Uganda, South Africa and then Spanish because the guy was from Spain. But ngali South Africa but he's from Spain. Kati nenkola sketching awo nemugamba Buganda we shall do chikolo ekya white ekiriko blue ones. Nemugamba South Africa we shall do the cape and the jewelry. Nemugamba ebyo bibulu general. Nemugamba that in fashion kati fashion ya wansi the Spanish one the twateeka wansi enkola bitupi. Nze namunoonyeza n'engoye ez'okwambala. Najja ne tunoonya engoye ne tu selecting engoye ne tu ez'okwambala n'azisasula by that time baali basasula nga tebapangisa. Nange my function yes nga goma si za kupangisa zaali za kuwagula. Zaali za kugula direct. Yes, zaali za kugula direct. Nze njukira goma si yenye nayambala kwanjula kange yali ya mitwalo 8 gye nasookeramu. Shegeza nakati okyagina yewaka. Enjiina. Enjiina. Naye tuwasanga nga buli kimu kiri so expensive kubanga ugula buguzi. Anti ye yali time eyo nga bwekityo bwekiri. Era nga nogamba se emitwalo 8 oba mugagga oba oziina. Kituufu. Because the second comments nange nali njagala ebirungi fena twali twagala ebirungi because even my decoration namujja eno nga n'ebya decoration nga simanyi nako nga ndikola diko namujja eno Kampala but jjukira nga nze mmanyi kyenjagala nze nga nfuna surprise nekugamba njagala kino kola butnoti okole bwoti like that is me nga mba manyi kyenjagala kati awo nentegeka omukolo gwoyo then I'm sorry what makeup actually yankolako my makeup fairy hairs by that time she's done only my hair and makeup right now she doesn't do hair whatever but she's one of the top at that time mitwalo 5 ze namusasula nzijukira bayisa nyingi 2014 mitwalo 5 jali naye bwe kimanyi 2014 nali nakajoninga senior 1 mamukyali baana bato tuli bakulu banje 2013 that's when I finished P7 tuli bakulu tuli baana bato it's a pleasure meeting you again Sangandina podcast so oli ne mutegekera omukolo kati naye kati bwe yamaliriza okola omukolo gwe nandekera ebikofiira bya South Africa ne jewelry nagamba this is souvenir thank you for organizing for me colorful function kati jukira nabiri ebya Nigeria benakola ebya on my function for the girls nina nebina ndekedde zineko ebitete yabirekera abawala abayambala hadises and bekina abalekera kati kwomu kubagala abali kwa abayambala ye yandetera ate mukwano gwe nga ino okukyala then the introduction ntuyambeko biki kati nemba kolera outfit
eyokukyala nanyuma nnyo very good outfit nakikwana mu kitengi biki nabeera very smart okwo we twatuuka ku introduction nemutwala era nagula gomasi yange nagigula ku Lugavu nemutwalayo yes nemutwala ng'era mbatwalira whenever I get someone who wants gomesis egeni ngenda nentwala nenondera omugole wange gomesis era naye yazigula buguzi then nemwambaza bihirira nemukola outfit ya gundi nenkola nebyabawala ne gomesis nazipangisa kunze. That is how I got into this bride just like that. That was 2016 I think. Went when atandika bride just like that. Just someone you help us then atandika bride. The same way how I started Diko, organizing my friends' baby shower, bridal shower. Yes. You do it like that. You can. You do it. Why can't you do it? Yes. Ate safi nako ene training anywhere. Nti band training is to do Diko? No. Yes, but I'm a hands-on person. Yes, but I'm a hands-on person. Chimuli chona chola. Concept gyolaba byonna bwongo bwa everything that you see planning I want it to be like this. That is me, but I never got any training. Nekimulinze nga ntundu ya butonezi bwenti ngoli mukola ekintu kana kizedda. Yeah, then there are certain things that I see kati no mukolo gwengenda okubeera nagwo gwa wedding in May omugole yangamba ayagala pearls. You know, there's some draping these days that they are the gazette like photo booth and gazette they are doing there's a drape naye nga kuliko bigundi ebiringa bipawuzi naye jjukira byo bupaalo bwaffe obwa bulijjo buno obutono tebusobola kuvaayo mu bifaananyi kulabika nga pawuzi kati nenfumba obwongo neŋŋamba kati nkoze bwado nina okukola naye nembuuzaako ani ayina bino ebigundi bipangisa naye nga bonna abapangisa bagamba tetumanyi abirina ebyo ebigundi naye neŋŋamba naye bino byetungenda bikola. Era you wait, you're going to see. Yeah. That was a material which ngenda byekolera nze kenyini. Ichi kyapyalinga walinga kipalo. Nenga because they are not pearls, real pearls, but when it appears it looks like pearls. Because what you know concept you general let's say this is a walkway. Eriyo taddeyo photo booth. Ngeri. Gazebo, bridal gazebo. Kati waliwo kana kantu koteeka mu along the photo booth, let's say walkway. The walkway, it's a walkway. Kati waliwo kana kantu ko building ako. Gategedde? Yes. So the first time when I Karaba, I didn't start picking a picture immediately. Nengamba, what's the use of this in the omanyi kabera kumpi ne wale bakubira ebifaananyi katinga but that is not a walkway, like a truss. Naye kabera nga kagunde okabuildings naye kalimu ebimuli ako that is a truss. Yeah, kalimu ebimuli. That is a truss. So sakabayinga sakategeera at first. Naye when natandika okubirawo ebifaananyi, I was the photographer of that event, I think. Yeah. So so I didn't buy that thing at first because nali sichimanyi era when natuka next set nengamba neka nakanteka so asembera maso nekabera kumpi nechi ne waliwe tukubera ebifaananyi ku photo booth. That's why it is supposed to be. Yes. Kati omugole bwe yajja nga tugenda that morning shoot. Kati when amutunuzaamu kamera when ategeera the use of the scarf. The beauty of yeah, nti bw'omutunuzaamu kamera bino ebimuli babiri wali nga biringa ebiri wansimu. Kati byo bisooka wali mu design ya kamera. Ng'okuba kati omugole nga ali eri gano waliwo the design. So nga kijjayo the beauty of each and every stuff. Kati naye nga bw'okitunuza n'amaaso nga tomanyi the final concept ekivaamu. Sometimes oba tokitegeera mangu. Kati olaba akantu ako bwe nabuuzanga trusses zinene zebakozesa za pipe enene bwezi za bbeeyi ozipangisa naye ofunye omugole cannot even give you 1.5 million for a truss. Kati okoze ekyo but you want to have something also nice. Kati train nengamba nentula naye nze I can do. Yeah, you can do something. Nenjogera n'omuvubuka wange akola draping nemugamba naye olaba otya kano kagunti tesobola kakola nze nsobola tuyiya ne tukozesa bupipe obutono wakiri because she's all about being creative. Yes agamba kisoboka biki
ne sente nkubulya ne sente naka spending ako naye nga jjukira ogamba nti okola eri trust ogwera miliyoni nga 2 naye kanoko nengenda nengamba welda njagala bwekiti ne bwekiti neti netukakola kati lwalimu nekatukola nga kawunduko nga kosi ka pipe actually ka pipe kati naku zikyakakozesa nnyo because now I'm into rustic. You know, when you're doing rustic, you're doing basically most of the people I get are into rustic, so it's basically wood. Kati nkozesa miti nenzimba nenteekayo netuteekako obuhanging like that. So it's about being creative and you come up with something. Yeah. Not everything that you have to keep hiring. Of a uniqueness. Because when you keep hiring, it means you're going to be using the same oli China. No lichakoze. That is why for me, there's a point says is it very, very detailed, like is it the detail of that thing. Njagala nyonze kenyini nenkola ki? Nene kolere chintu change. Like now the wedding that I have in May, I'm working on how work. I don't want to hire because I don't want to have the exact like that. When she shared what I told her, the problem I have, I don't want to do something that is exact like what the other person has done. But something that is I will do something that is unique but close to what you want. Yes. So nimanya kati ngenda dikola design yange berenga njikoze nga omugole agenda kwa perenga omukolo gwe guli unique like teguli oli omulala woko oli jakozesa n'oli jakozesa just the same thing all over. Yeah, true. I just don't like it. Being like doing a uniform. Oli China, onogenda ku mukolo vese zikoze wano zili zakozesa. No, when I have if I'm capable, I do my own. Like I come up with something unique. Jukira kyopangisiza toyina kyosobola kukyongerako. Nememba njagala nkyuseemu. Jukira it's not yours. So tosobola kukyusaamu anything. Obona okukolesa ekyo. Exactly. Wow, so it has been rose petals. Mu conclusion, abantu bawe business yo, the location, stuff, everything. Biokola, people can understand you more. Thank you everyone for following, for listening to us. Manyeno podcast, it's taking some good time. By the time you reach one level yetuliko babambyo, but the patient, thank you for being patient with us. Yeah, you're right. Like I introduced myself before. Nze amanya gange genyine amatufu is Mirembe Brenda. Gemanya gange amatufu. Naye erinnya erikola sente is rose petals. Yeah. It is one word. It's not rose then petals, like how people assume I'm rose. No, it is rose petals. Yeah. How did I come up with the business name? Yeah, it's the business name, and it's rose. The business name is Rose Petals Bridal and Deco. Yes. Rose Petals Bridal and Deco, because I do dressing of bridal. Kati kukwanjula nyamba z'omugole, nyamba za matron, nyamba za abawala. Traditional outfits. Nenkola kabbo kamwala, nenkola carnations, nenkola senga basket, nenkola kimuli ky'omuko. Byonna mbikola era nina packages. Covering Yes. 3 like nina 2 types of packages. Nina kale packages soka nga yo teriimu gomesi. Nina African wear, naye nga kujiddeko kabbo kamwala, kujiddeko muko flower, kujiddeko carnations, kujiddeko senga basket, nkuwerako fan. Ne African outfit for the mugole, and then ne metron. That is 1 million. The one of 1.5, it did cope 2 bridal gomeses and an African wear. Nechirala, before I forget, I usually encourage my bagole when they are doing photo shoot. Kurange usele bisinga photo time yavaye ya engagement, but era kuva time ya kiro. Yeah. Kati instead budget ye ebanga temusobozesa kufuna outfit nti eno ya photoshoot, then akoleki mu advising ebise bisinga mba advising and use that dress, that traditional outfit je tukoze joba okozesa for morning photoshoot.
because already gomesi you're going to appear in it ba wobo genda jukira gomesi yosookeramu baba kuba ebifaananyi biyitirivu by'omwana. You have enough time to take pictures in the gomesi. So I usually advise them that outfit efuluma ekiro nga bapakuka usually ya cake cutting and engagement jembagamba, because usually bagole have missed out on those pictures because baba rashinga kubanga there is a client that wanted like she has already booked I now invent in May naye like umanye by'abasiramu aina nika and it's a nika in kuchala like kuchala in nika so be happening once so yangamba tuyinza obutafuna obudde okukola ki okushootinga olugwe lwenkolera mu cake cutting nangamba can't we do a pre-shoot on a separate budget so olugwe lwenkolera mu cake cutting tukolemu pre-shoot sajja ati ndufunemu ebifaananyi byeneetaaga nfunemu moments zeneetaaga then wali jukira abeera last hour kiba kiggwa era nze I usually lwakubanga ati abagole olumu oyogera naye waneeno n'omugamba n'atuuka eri ba advisor nababeera bangi n'aba makeup balina omuze bo kubanga bakiteeka mu mutwe nti omuntu alina okukola pre-shoot mu gomesi. Who told you that it has to be a gomesi all the time? Tokolako kyanjawulo ndowooza lwaki baagala nnyo okukola morning shoot ezo mu gomesi. I think it is more of the beauty of the photo book. Nti gomesi ye yebeerabikira nnyo mu photo book ye. Jjuka ebifaananyi bye tukuba nnyo ku makya bibeera more concentrated on than bino ebifaananyi bya moments ebyogamba nti omugole afulumye you just taking moments. But you know that time that jjukira omugole asookera mu gomesi ng'omwami azze. Yeah, true. You know that you have a lot of time there as well. Shooting. Chimanya changa babamu ne time ne bagenda wali ne bakuba ne mubakuba. You know that you have that time ebeerawo. Naye kati waliwo scenarios zino z'osanga MC agamba omulungi tebamukuba bingi. Take 1, 2, 3 pictures omugole addeyo. Nze anyway nze lwakubanga saagala nnyo kuyingirira business y'abalala. See, that is not my field anyway. Naye nze nembeera n'omukolo gwange nze nina okugamba MC kyenjagala. It is my day, it is my moment, it is my nange ogwange MC yali mukulu rashinga mukaawo ne mugamba my friend it is my day, let me take my time. So it is your day, it is your moment, because nekiri ekiteeteeyi nakyo okola ki if not waliwo omugole gwe nagendako nali mwambaza nangendayo yakola both. Twasookera mu outfit that dress in the morning shoot. Yes, morning shoot. Nakola then naba nayambala gomesi. Andika ekyo kiba better nsinga omugole akipinze time. Making sure wala bwemutuuka ku stage let's say essaawa 3 omugole nga owa makeup amaliriza buli kimu mukola morning shoot omugole n'agamba ndi mukola morning shoot naye njagala engoye 2 morning shoot. Yes. Let's shoot for like 1 hour and another hour to shooting mu lugwe lwokubiri. Ono yakola both. Yeah, it is very possible. That's why I'm very possible. Yes, it's also very possible because honestly, if you're ready by 9 or even by 10, because usually abakoba tukasamo akedde atuka mukaaga. Yeah. Akedde nnyo atuka mukaaga naye usually it's musanvu munana, so you have from 10 onwards you have all that time. Yeah. Tosobola kungamba nti tosobola fittinga mu ngoye zo bbiri. Unless ngo wameka because honestly they usually miss out on that good. Atenga jukire ebitete baba bitaddemu bibaba looking very smart. Atenga babitaddemu obudde naye abasinga tebaba na bifaananyi. Yeah, kituufu kyogera kituufu. Atenga okwogezako communicating n'omugole n'omugamba munnange twandifunyeeyo those morning shoots kubanga ebifaananyi bye bigenda kubeera nga biri much better kubanga you give them much time. Ebifaananyi byonna biba bisigadde. Kubanga ne bw'ogenda kuleta kubanga olaba ku engagement okwo ne cake cutting biba bya rushing ne woba omaliriza misana but rushing rushing how tobeera na time eyo n'omugole abeera ayinamu excitement y'abantu alabye egundi oli naye azze n'amuwubirako omugole nga tali focused on you. Naye kati nze most of the times when mba nshootinga let's say
nga manyi morning tetwafunye ebifaananyi ebimala. After omugole ayicommunicate nemugamba naye tetukoze eki, tetufunye pictures eziri enough zenyinza okugamba this is my best, I can do what I can deliver to you. So bw'oba ofulumye n'olugoye, we have to make sure you give me time olugoye ndufunemu ebifaananyi ebikola ki ebimala. So omugole bw'afulumye mugamba focus on me, first get different poses, different pictures. At least manyi nti mu olwo olugoye tulinamu kikubanga already wa makeup abeerawo for the full day. Most of the times ku mikolo egisinga bw'omugole bw'abaze addamu n'amutachingamu ne scenario endala yendabye with aba makeup omugole waba ayina Nigerian outfit jukira yeeriko ekyokusiba true aba tayagala asibeko for the morning shoot. Ogenda kuona n'enviiri, ogenda kuona na makeup, ogenda kuona n'enviiri, ogenda kuona na makeup. But you have been paid to come and work. Lwaki weenafuya? Omugole kaafune kyayagala tomugaana because what makes a Nigerian outfit is this and the jewelry. Here it is any other fashion. True. But what makes it is the head gele and then the jewelry, you know. Then also usually omugole bwajja gyendi ng'ayagala ng'ayagala dress African outfit mubuuza which part of the, like you from which region. Njagala nnyo nenkola outfit ng'eblendinga for you, ng'eblendinga with where you come from. Ng'eyina more message. It's not just culture yo gy'ova. Yeah, you're right. Of course, tetujja kugaana bano abajja nga baagala nebyo Nigeria bitubiina because nze nasookeramu and later tubiina and I get fabric from Nigeria. Waliwo n'oyo nga yayagala Nigerian outfit. Ne kati waliwo abalala nga kale our traditional wear is gomesi. You know, so kati bw'ayambalako another culture, it is also good. Kitengi Nigerian wear, it's very very fine. Tajja kubeera mugomasi all through. Okiraba? Tajja kubeera mugomasi all through. But I usually ask them where are you from so that we blend. I make for her something that is era osobola okujja n'olaba mu byennina nga you want to hire, you don't want to buy. You want to basically hire, you want to hire. N'ongamba nti byendabyemu tebikoze eki. Sifunyeemu kyenjagala. We can still make for you at that package. We can still make for you. Kati byokwambala kati on that package eya gomesizi mbadde nkunyonyola package eya gomesizi eya 1.5 kubeerako 2 gomesizi and 1 African wear still for the matron as well, then set 3 ez'abawala, then kabo ka muwala, kimuli kya muko, carnations, senga basket ne fan. Byonna bigira ku eyo package ya 2 million. Yo outfit ziba nnya instead of 3. Eno jukira ya 1.5 the outfit is 3 ziri ziba nnya. That is the only difference. So it's up to you whether you do 2 dresses and 2 but outfits ziba nnya. Then I also do deco. Very nice unique deco that is totally different from what everyone is doing. That is what I usually run the client when single okwetaaga ennyo. The client ayagala ebintu ebiri unique. Oyo mwagala ddala najja natuteeka obwongo wamu ne tuyiya something. Yes, I really want someone who will make me innovative. Tukole ekintu nga tukikola ki nga kiri unique and we stand out. Mukolo guli kiri nga bwe bakinoonya nga tebakikola ki. Yes, so I also do deco. I do deco for everything, for birthdays, for introductions, for weddings. Though when you go to my page, you'll find more of introductions because engeri endudde ennyo mu byokwambaza introduction. Beba client abasinga okujja ewange naye ne wedding nayo ngitimbira ddala ate n'ennyuma. That is very good and not rustic, you know. People may think that everything I have to do rustic or what. Nedda. Bwe mba ndi mukola decoration wa introduction, njagala nnyo nenkola theme yeeyo gye muva. That is if you're the type of person who wants to go traditional. Waliwo oli ng'agamba nze saagala bintu biri bya rustic. Era gwe era nkola ky'oyagala, but if you're the type who wants to do, because this is a traditional ceremony, why can't we do a traditional theme? True. And we showcase what our tradition does. Does. Kiraba.
That is why. Yes. And I'm looking forward to a Muganda who will give me and say, I want to do traditional. Yeah. Showcasing Buganda. The Yeah. traditions of Buganda, where we find the mats, the baskets, the what, which nga byonna bere birimu that our what? The one setup. Ono yava Buganda atulaze ki wa Buganda gundi ya theme yeyo. No musoga naye same thing. Someone from the north, same thing. Someone from the west. For the westerners, they have adopted bakola bintu biri traditional. Yes. Yeah, true. But in Buganda wano tukyaganye. We are still into the modern way of kyaganye ne waffe obusoga nakyo kyaganyemuko naye my people from the far east kyobola abantu bensinga, yes, they are really bringing out their theme. Tukola theme yaabwe ya animal print ey'ebikooyi ebyaki and so I'm located at Julina building, shop number S11 on Long Street, Kampala. Wow. So Rose Petals, bridal and decor. Yeah. She does all the stuff. So whenever you're interested in cultural stuff or something that is unique on your day, she's ready to serve you better. And here I remain as Happy at Happy Shots Photography. Thanks for watching the Hustle Diaries 3rd episode. We'll catch you again in our next episode, the 4th episode. Wait for what is coming. Thanks for watching. Bye-bye.